Hello learners. Today we are going to discuss about BPCC 103, that is Psychology of Individual Differences, and Block 1. In Block 1 we had discussed Unit 1. Today we are going to discuss about Unit 2. So basically just brief about the BPCC 103. It has 5 blocks, and like in several units. In unit 1, personality and individual differences, which we are going to discuss today. One part we have discussed in our last class, and unit 2, that is assessment of personality, which is we are going to discuss today only. Unit 3, concepts of intelligence and emotional intelligence, and the theories of intelligence, which we are going to discuss in our next class. And unit 5 is assessment of intelligence, aptitude concepts and measurement, differences between Indian and Western psychology, concepts of self and Indian thoughts, motivation, creativity. See, all these units will be covered within 5 to 6 classes. So let us see what is personality assessment. So before understanding personality assessment, we have to first understand what is assessment. So So, what is assessment? Psychological assessment is a scientific and standardized method of drawing conclusion about aspects of an individual, such as motives, social traits, attitude, adjustment, interest, etc. So, it is a basically scientific and standardized method of drawing conclusion about anyone, about his motives, personality traits, attitude, adjustment, psychopathology, etc. It fulfills the essential criteria of being a reliable and valid measure. So it's like very much reliable, like anyone can use it and they will find the more or less same results. So valid means that it has assessed the things which the psychologists want to assess. So that is validity. It helps to describe, explain, and predict human behavior. So you can administer this test and then you can describe, explain, and predict about the human behavior. It helps in decision making and also providing guidance and counseling. So suppose if you want to provide a counseling, so before providing counseling, you should you have some material in your hand. So those material, those information will come through various types of assessments. Okay. So let us see what are the characteristics of psychological assessments. So psychological assessments are comprehensive and holistic. It's not like just one piece or one part or one aspect is seen. It assesses the person as a whole. So that's why it's like very comprehensive and holistic, and psychologists require intensive training for learning these psychological assessments. So all the relevant aspects need to be taken into account, integrating all aspects of the individual's life. If suppose if you find one aspect is very much dominant, so but you have to see this aspect of the life in, in relation with other aspects of his life. Then all psychological assessments are systematic. It's not like done in a haphazard manner. There is a system, like it is systematic process, and you have to follow those process ongoing. So psychological assessment is not a one time activity. uh, it is an ongoing process. So, like once you have assessed and you think it's over, no, it's like ongoing process. So sometimes we have to repeat the assessment to see if there is any change in the particular thing. Sometimes we do the assessment to see that if there is a change in psychopathology due to intervention, psychopathology reduced, or due to some stressor, psychopathology is increased. We have to see the sometimes improvement in terms of intervention, so we assess the effectiveness of intervention also. So that's why this is an ongoing process.
accurate. So this is the very important characteristics of psychological assessment, because the reliability and validity must be ensured. You cannot just frame some questions and ask and then you say that the person is like that. No, the questionnaire, the way you are doing assessment, it must be reliable and valid. So reliability and validity must be ensured of any psychological assessment. Then confidentiality. We all know that in psychology, when we talk about the any person about his problem or any his issues, concerns, so no one shares the such personal things until unless the confidentiality is maintained. So this is the most important characteristics of this assessment. You have to maintain the confidentiality, otherwise you will not get the desired result. The person may not give you the actual responses, rather the person will become guarded or may distort the response or give social desirable answers. So that's why this is the job of psychologists, counselors, to maintain the confidentiality. So let us see, is there any difference between psychological assessment and test? So a psychological test is essentially an objective and a standardized measure of a sample behavior. It is an objective tool of assessment. It is a standardized measure or tool. It provides uniform ways of administration, test instruction, and scoring. So there is a difference between psychological assessment and test. Psychological assessment is an umbrella term under which psychological test is there. So psychological assessment may include just clinical interview, just observation, and some other like participant observation or some history taking, record collecting. All these things may come under psychological test, mental status examination. All these things come under psychological assessment. Under psychological test, all the reliable and standardized tools, for example, MMPI, Big Depression Inventory, 16 Personality Factor Questionnaire, Straight Rate Anxiety Inventory. So all these inventory questionnaires, scales are reliable and standardized. Okay. So psychological assessment refers to a broad evaluation of the individual. It may include psychological testing, surveys, observation, interview, history, and demographic information of the client or patient. Psychological assessment is used by psychologists for assessing the behavior, attitude, personality, and drawing conclusion about it. So it means psychological assessment includes psychological tests. Okay, so in psychological assessment, some of the techniques, for example, observation, interview, history taking, might be having some amount of less reliability. So they may be, because it depends upon the skill of the interviewer. If the interviewer is skilled, the reliability of interview will be high. If the interviewer is not skilled, not trained, so the whatever information the interviewer got about the person, it may not be a reliable or valid information. So establishing reliability of the interview, history taking, observation, surveys is very important. So that's why lots of training is required. At least like in our country, 2 years structured training program is there, which is called MPhil in clinical psychology. So, so let us see what are the properties of a good test. So you all are using one or different tests. Uh, so let us see which test we should select. So if the test like the
So we should know about the qualities or properties of the good test. So we should select only good tests, not just where the reliability is less or not a standardized test. We should not select. So standardization refers to uniformity in administration of the test and scoring and interpretation of the test responses. It means if we call a test a standardized test, it means there is a manual. In manual, it will be written like how to administer this test, what type of instruction given to the client for answering the questions or doing the test, how to score. There is a set pattern. You cannot deviate your way of scoring, and interpretation. Based on the scoring, there is an interpretation. So everything is standardized. There is no scope to deviate. Only thing counselor require or psychologist require is to train himself or herself or to develop certain skills so the test can be administered. So it must be administered on in a standardized manner, and the test must be standardized. So if the test is not standardized, please do not select those tests for administration in your project or in predicting any behavior of the person. Norms. Okay. So what is norms? Norms refers to the scores obtained by the representative sample on which the test was developed initially. So suppose you have administered back depression inventory and you got the score of suppose 20. So what does it mean? So if you say the score is 20, no one understand. So you have to say that. So according to norms, the score 20 means mild depression, okay, or moderate depression or severe depression. So all these things are based on the norms. Same way, if you are using intelligence test, for example, second form board test. So you have given the test to the client has done, you have noted down the time, and on the basis of minimum time, you are seeing the how much IQ this person is having. So there is a norm table. So norms are available. If the test doesn't have any norms, it means the test is not useful. You cannot interpret the findings of those tests. So the test must be standardized and the test should have norms. So then reliability. You all know that it like without a reliable test, it is not useful. So reliability refers to the consistency of the scores obtained by an individual on a test. It means if you are using this test on a person today and after some time, for example, after 2 3 months, so the score should be same. Or if you have used this test on a person, if another person is using on the same person, if another psychologist is using again after some time, so all should give the same result. So if the result are more or less same, it means the test is reliable. Okay. So reliability is very important because if reliability changes with the administrator, so then it will be very difficult to accept the test. So reliability means how many times you repeat the test or whomsoever is repeating the test, the findings will be more or less same. Validity. Validity refers to how well a test measure what it intends to measure. For example, you have developed or your teacher has developed an IQ assessment test, intelligence test. Okay, and that the test claims that it gives intelligence of the person. And if you have administered the test on a student of class 12th who got around 90% marks in 10th, and his performance is consistently very good, and the test finding gives you IQ score of
85, which is below average. So can you accept the test findings? No. It means the test doesn't measure the IQ. The test doesn't measure the intelligence. It measures something else also. So that's why the findings are different. So validity means, for example, if you have thermometer, it must be checking your temperature. If it doesn't check your temperature, if it takes your your blood pressure or something else, so it means we should say that this is not a valid tool to assess temperature. Same way, if the intelligence test which doesn't corroborate with the intellectual performance of the person, we should say that the test is not valid. So the test may be reliable but may not be valid. So validity is the must. But without reliability, validity doesn't make much importance. So both the things, validity and reliability, is the basic quality of any test. Then norms and standardized test must be there. Now let us discuss about the ethics of psychological assessment. So who can use psychological test? Any person who is trained in using this test, it can use the psychological test. So training means any standardized way of giving, recognized way of giving training. For example, if you go and learn some test from your friend, from your teacher somewhere, so it you cannot claim that you are trained. You must done some course which is equivalent or which consisted of training in administration of the test. Okay. For example, if you have done post graduation in clinical psychology. So in psychology, there is a tests are part of their training, but still you cannot use on a patients. After getting training, you can use this test on a normal population. You can do this test on a research purpose. Okay, because dealing with the different projective techniques and other tests, you need intensive training. Without intensive training, tests should not be administered. Just for learning purpose, for academic purpose, the training got in a classroom setup can be used. There is no harm for uh, giving training to the students in classroom setup, but using on a public may require intensive training. Otherwise, the findings may be misinterpreted. So, psychological assessment should be done by a trained psychologist only, and the psychological tests can be done with intensive training. It is unethical to use a psychological test without having a formal degree and training of the same. Okay, suppose a person who has done MSc in history, MA in history, or PhD in history, and got training from some psychologist in using this. So, can he use the test? No, cannot use. It is just for the learning purpose, just for the academic purpose. He cannot use such test on anyone. He cannot claim that he has got training until unless he has done undergone some course. So, informed consent. The client should be briefed about the intent and use of the test before conduction of any psychological test. It means without informing the client or without getting consent, you are not supposed to administer this test on any of your patient or client. So it must be clearly said. Okay, so training is required, formal degree, under that degree only the training is considered,
And then informed consent is very much. So these are the ethics. And suppose if you don't know about some test, and you have to include in the test of a particular client, so you call another expert, another trained person to administer that test. So as I told you, confidentiality is the basic thing. Without confidentiality, you cannot, you should not use any test. You should maintain, and it is very easy to maintain the confidentiality. You keep the record with you. You never discuss with others until unless the person is your supervisor. Okay. No need to disclose the personal identification of the person, so no one can identify. Okay, so it is very simple to maintain the confidentiality. And if you meet the person in a public place, no need to initiate the interaction until unless the person starts. Report the report the findings of the assessment in an unbiased way. So we all know that we are having prejudices, biases, and we have to work on that. So if you are working on the biases, so we know that what type of biases we are having. So while interpreting the scores, we should be unbiased. We should just follow the manual. What is written in the manual, we should follow it. No need to distort the findings or scores in any circumstances, whatever pressure you are having. It is also important to be aware of the test taking situation and the ethnic and cultural background of the test takers or clients, as these may affect the test results. So, like when you are using an intelligence test on a boy, 10 years old boy who is from a rural background, who came to visit some problem in a city, so you should be very cautious about using certain test, or first make the child familiar with the test, or you should be well aware about the culture, religion of the client. So these all things are related to the psychological assessment and tests. Now coming to the main topic, personality assessment, its uses. So see, if you are not aware about the any psychological tests or psychological assessment, it will be difficult for understanding the personality assessment. So let us see the what is personality assessment, since you have already understood what is psychological assessment. So where it can be used, so personality assessment has been used in schools and educational setup, and it's like used in career decision, for career counseling, clinical use to diagnose psychological disorders and formulating better treatment plans, industrial and organizational context, sports and military setting. So in a school and educational setup, sometimes we need to use intelligence test, sometimes we need to use personality test. For career decision, we need to study the aptitude and certain skills. For diagnosing a psychological disorder, we need mainly projective test or certain personality tests. And industrial organizational context, we need this aptitude as well as interest, motivation, and other related organizational skills which require to mm, doing doing the best in the organization. And sports and military setting, like how to manage the stress, how to combat the stress, how to be relaxed in a particular situation, how to behave in a certain situation. So all these things are uh, having psychological images. So what are the methods of personality assessments? So there are two methods, direct methods and indirect methods. Direct methods includes observation, interviews, personality inventories and or questionnaires,
Rating scales, behavioral data, situational test. Indirect methods include projective tests. So, so basically, uh, like direct methods are easy to administer because norms are there, instructions are written, tables are there. Whatever score you got, you just convert the score and you get the findings. So direct methods are very easy to administer, and scoring is also sometimes very easy, and interpretation is also based on the manual. So less skill is required. Whereas in direct methods, very much intensive training is required. So projective tests cannot be done without intensive training and under supervision. Like many, like in MA level classes, okay, in MA program, there are projective techniques which you have to study. So for academic purpose, you have learned the test, you know that how to administer, how to score, how to interpret, but this is not sufficient to use this test on a public. Just for learning purpose, it's okay. Same way in other courses, for example, MD in psychiatry, people they also study projective techniques, but they do not fulfill the requirement of administration of this test on patients. Why? Because they have to do at least 25 to 50 such tests under supervision with by a trained person. Then only they can claim that they can use this test. So if you see the manual of thematic perception test, it's clearly written at least 25 assessment you should do under supervision on a various clients. Then only you can claim that you are trained. So we are discussing about the academic purpose. So we should know, being the psychologist or doing graduation in psychologist, you should know what are the tests, what are the direct method, what are the projective techniques, and you should know what are these tests, how to administer, how to score. But this is only for academic purpose. So let us see the observational method, which is very important method in understanding personality. So what do we do in observational method? The person is directly observed in different situation. Like if you want to see or study the behavior of a child, so you are observing the child in a school, you are observing the child in playground, you are observing the child is in house, okay, in his home. So in 4 or 5 situations you are observing the child. But as I told you, it is not possible for a psychologist to observe like this. And sometimes it's not feasible to move around and constantly observe the person in different situations. So observation is possible in school setup, or when the child is in any custodial care, or when a person is admitted in a hospital. So there only the observation is possible. In other situation, we are dependent on the others report, like parents reports, teachers report, friends reports, colleagues report, like that. So during the observation, the psychologist makes an effort not to disturb the natural condition of the client. So it means if you are observing, so the client should not be very much aware about this observation. So there are 2 types of observation: participant and non-participant observation. A participant observation method is where the psychologist become a part of the group under observation. Like sometimes the group member, they do not know that the person is observing them, but he is part of the group. And sometimes it's like the psychologist create groups of someone, then observe and then study and then publish the data. In non-participant observation method, it's also like naturalistic observation method, where the team members, they do not know that someone is there to observe it. In this psychology does not seek to participate as a group member, rather
observes the client or group from a distance to note down the observations about the client. So it has been seen that non-participant observation in some condition is more useful than participant observation, because when the psychologist participates, the other members they become aware, so they modify their behavior according to the social situation. So what are the limitations of observation methods? There are two limitations: observer's bias and observer effect. So, if like as I told you, we all have lots of biases, prejudices. So sometimes, like it may be based on the uh, our economic background, our social religious background, so caste, culture, so many things are there, gender. So all these things may color the observation, so the findings may not be reliable. So that's why to overcome these limitations, intensive training is required in this method. Another technique is interview. You might be doing interview with so many persons, like in your subject, in your practical, or if you are working somewhere. So if you are hiring someone, so or if you are talking to someone, if you are convincing someone. So basically, what is interview? So asking questions to the person or interview about his or her behavior is basically interview. So your purpose is to understand the person. Suppose you are interviewing for a person to for a particular job, so you have to see that the person is suitable for that job or not. So that's why you will ask certain questions related to that job, to that person. So you will get idea about the person. So same way, like when you pass the exam or when you do practical exam, so many questions were asked from the students. So, like the teacher asked so many questions related to this, your course, related to your syllabus, related to that particular practical, to understand that how much you have understood about the concept or about the how much you are how much you have understood this syllabus, or how much you have studied, how much you have gained the knowledge, how much you have gained the skills. So all these things must be assessed by the teachers or examiners. So on that basis, the examiner can give marks. So there are two types of mainly, or three types you can say, interview. So one is structured interview, where there is a less scope to deviate from the questions. Questions are well written and you have to ask only those questions in a particular order. So we call it structured interview. Semi-structured interview allows the psychologist to ask specific and detailed questions as and when required based on the need. So there is some freedom. And in an unstructured interview, one question leads to another, and a large pool of information can be collected from the client to explore about the life events and behavior of the client. So see, for structured interview, you need little bit training. For semi-structured interview, you need little more training. For an unstructured interview, you need very intensive training. Okay. So what are the limitations of these interviewing technique or methods? So it's same thing like as observation, like bias of interpretation. You may interpret in your pre-decided mood and other things. The halo effect, interviewer subjectivity, lacks reliability and validity. It's time consuming and not easy to take the interview in some of the condition. So there are lots of limitations, but all these limitations can be overcome with intensive training. Then there are personality.
inventories, which are called objective personality assessment or direct personality assessment. So questionnaires or scales that consists of questions or statements are called questionnaires. The individual or test takers needs to answer these in a specific standardized format, and these tests are called paper and pencil test or self-reports. So basically, what happens? There are certain questions. So for each question, there will be an answer yes or no. Sometimes on a Likert type scales, for example, I strongly agree, I agree, undecided, I do not agree, I not agree at all. So this is like 5-point Likert scale. So most of the personality inventories are either on a Likert based scale or true, false, or yes or no type of things. So the questions are printed on a paper sheet, and this subject or client has to tick one of the answer given. So there are various personality inventories used in psychology. The oldest one is Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). There are several versions. Another one which is used in our country more, and now it is very much in used in Millen multi-axial, Millen clinical multi-axial inventory (MCMI). So it's very easy to diagnose a person, to comment about the personality trait or certain conditions on the basis of these questionnaires. But MMPI is a very lengthy, more than 560 items, whereas MCMI is having just 175 items, easy to administer. However, you need intensive training for scoring and interpretation, because there are different ways and complex way of scoring and interpretation. There is a computer version is also available. Then another one is 16 personality factor questionnaire, 16PF we call it in short, and it is given by Raymond B. Kettle. So Kettle has given 16 factors of the personality, which we had discussed in our last class, and they are on a uh, pole. For example, introvert or extrovert. This is not there, like less intelligence or more intelligence. So the client's score will fall within 1 to 10, and 4, 5, 6 is considered as average, and deviation like less than 4 score, less than 6 more than 6 scores considered as a presence of that particular uh, factor in the personality factor in that person. Another one is NEO-PI, Myers-Briggs type indicator, then California Psychological Inventory, Eigen Personality Questionnaire, Edwards Personal Preference Schedule. So, like some of this Eigen Personality Questionnaire is very much used in our country, and it has like again on a poll like introvert, extrovert, and neuroticism, psychoticism, and life scale. So MMPI latest version of it consists of MMPI 2, and it consists of 567 true false items. It has 10 scales and 4 validity scales, and used for assessing the likelihood of psychological disorders in the individual. So it gives about the, like you can make the diagnosis of schizophrenia, um, then paranoia, then psychopathic deviation, then depression, OCD, like that you can make the diagnosis. The new modified version is Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 restructured form 2 RF. It was developed in 2008 and consisted of
consists of 338 true-false items. The MMPI-A has been developed specifically for the adolescents with 478 items and the provision of age-appropriate norms. California Psychological Inventory (CPI) has been specifically developed for normal adult population, and the recent version of CPI is the third edition consisting of 434 true-false items and 20 skills, a short form of CPI having 260 items. Neuroticism, extraversion, openness, personality inventory revised (NEO-PI). Uh, it is given by Costa and McCrae, and based on 5-factor model of personality. Do you remember 5 factors model of personality, which acronym is OCEAN? Openness, O for openness, C for conscientiousness, E for extraversion, A for agreeableness, N for neuroticism. So it is based on that model, and NEO-PI is used with the normal population, both adults as well as adolescents, and there are 6 sub-scales called facet under each of the 5 dimensions, and the scale has a total 240 items. 16 personality factor questionnaire, 16PF. It was developed by British psychologist Carter and is based on 16 source traits of personality. It is used for the age group of 16 years and above. These 16 primary traits are on a continuum ranging from one end to the other end of the continuum. So the score will lie between one continuum to another continuum. MBTI, it is based on 4 personality dimensions: sensing, intuitions, thinking, feeling, introversion, extroversion, and perceiving or judging. So let us see the limitations of these personality inventories. Like, participants may give socially appropriate answer instead of honest answers. So there is a high possibility of getting socially uh, social desirable answers. Suppose the question is, do you tell a lie? The child will think, if I say yes, so people think I am a liar, so I should not tick yes. So the child will tick, no, I do not tell lie. So this shows the social desirability. So their responses may vary because of the cultural influences, and respondent or participant may not answer in a responsible way or sincerely. So sometimes if you administer the questionnaire, you may not find anything related to the client. Then coming to rating scales. So rating scales is basically rating the psychopathology or particular trait of the person in the quantity. It consists of a standardized item that are to be rated on a fixed parameter. Social desirability effect: one acts according to what is desirable by the society. The social desirability effect may also operate in case of personality inventories and even in interview. And if rating is not done honestly, it may result in biased response and also socially desirable response. For example, Beck depression inventory, or Beck anxiety inventory, or Sinha anxiety inventory. So these are the rating scale. So if you give the, like, for example, BDI, Beck depression inventory, and the first person will, do you feel sad? So I may say yes, I may be feeling sad, but I may think I should not take it because people will think I'm depressed. So there are limitations of rating scales. So that's why before before doing any psychological assessment, direct, indirect, using scales or interview or observation, establishing repo is the basic thing. Without established repo, you should not do any psychological test.
So behavioral data using a device, it does not require a researcher or psychologist to be present to observe the behavior. Rather, the job is done by a device, for example, video camera. Electronic activated record picks up the auditory information and relates it to their personality traits. So the limitation of this behavioral data using a device is the person may become conscious of the device and will not behave naturally. Situational test. So involving assessing involves assessing the individual in carefully designed situations. The behavior of the individual is observed in a purposefully designed situation, and situational tests of the personality were first used for selection of military personnel for critical overseas assignments during World War II. But the limitation of this test is time consuming, requires more energy and planning. Coming to indirect methods, that is projective techniques. So there are various types of projective techniques. Let us see them one by one. In projective tests, the individual responds to unstructured or ambiguous stimuli. So the person may not be aware of the impact of his response or the effect of his response or the consequences of his response. If the person is saying something, what does it actually mean? Because the stimulus is very unstructured or ambiguous. So the individual projects his or her latent or unconscious feeling, needs, emotions, motives, etc. on the ambiguous stimulus. The responses of the individual in the form of projection reflects the nature of his or her personality. So if the stimulus is ambiguous and the person is not aware about the meaning of his behavior or her behavior, so there is a possibility that the person truly respond to that stimuli. There will be no censoring. So let us see the Rorschach test. So there are various types of ink blot tests, like Holzman ink blot test, somatic ink blot test. Rorschach is also one of them. But Rorschach ink blot test is basically called Rorschach psychodiagnostic. So Rorschach psychodiagnostic is given by Hermann Rorschach. So the test is consists of 10 ink blots showing ambiguous visual stimuli. The score so the basically there are 10 plates on cards on which the designs are there. So what type of design? If you might have seen the cards. So if you sprinkle some ink on a paper sheet and then fold it, and after that if you open it, there will be symmetrical design. So such type of designs are there in Rorschach cards. The scoring is based on different elements of the responses, such as the content, reference to shape, color, part or whole of the image, etc. Scoring and interpretation of the responses is extensive and detailed. So there are 10 cards, and let us little bit discuss about this test. So 10 cards to be shown to the client one by one. And before showing the cards, you have to say that you have to instruct the client that you are going to show some cards. On each card there is a design one by one. On each card there is a design, an ambiguous design, and you explain this phenomena. If you sprinkle or pour some ink, pour ink on a paper sheet and fold it, open it, there will be some design. Children used to play earlier. So such type of designs are there. Actually, there is nothing in design, but people see many things if they try to see. So whatever you see, you have to tell me. Then show the card to the subject or client and note down the time. So you have to note down the reaction time. Like reaction time is time lapsed between the card shown to the client and the response given by the client.
So after showing the card, you just wait, let the client respond. When the client, suppose the client say bad on card one, so you just note down the first reaction time, suppose 10 seconds or 15 seconds. In seconds it should be written, then note down the bad response. Then again wait for more response. Do not just remove the card. So then after waiting for some time, when the client say, "Ki, I'm not seeing anything," then you remove the card. And it just after telling one response, if the client say, "Yes, I have finished, I have done," so then you repeat the instruction. Ki, many people see many responses, you can see more responses. If you are seeing, you can tell me. So that way you have to encourage, but this encouragement should be done for initial 2 3 cards only. After it you are not going to encourage the client. And so after getting the response, then again you are showing the card and asking the client, which is called inquiry phase. In inquiry phase, you are asking about the location, which part of the plot seen as the response, that is called the location, and why that response is seen, why that object is seen in the card. For example, bat, why the client has seen the bat. So what are the characteristics of the bat in this card? So the client may tell you. So you have to determine about the determinants of the particular response. So you are finding out the location. Location could be whole plot or the major detail or the minor detail or rare detail. The same way, the determinants of the response could be form or shape or the movement or the color or the shading. So you have to note down. So it is a very complex, or you need intensive training for this. And then on that basis, you have to score and interpret. Another test is thematic apperception test. So what is a perception? A perception when you respond to any stimuli on the basis of your past experiences and emotions. So in short, it is called perceptions colored with emotions. So, so it is like there are vague pictures, human pictures are there, and this test was developed by Murray and Morgan in 1930, and it is consists of, actually in originally it is consist of 31 cards, 30 cards and one blank card. And so out of 31, we have to select 21, like on the basis of the gender or the age of the client. Like certain cards are for male, certain cards are for female, certain cards are for boys, certain cards are for girls. So suppose you are administering this test on a male, so you have to select the card for common cards plus those cards only which are having male. So it's written on the card: M for male, B for boy, F for female, G for girl. So you have to accordingly. So after sorting, it may not, in any condition it cannot be more than 21. So there is an Indian adaptation also. The test aims at measuring the motivational traits of the individual as reflected through the stories. Indian adaptation of TAT has been developed by Kumar Chaudhary in 1960. It consists of 14 cards, and you have to select 10 cards on the basis of gender of the person. There are cards for male and female. So in this card, the administration is simple. Like you have to establish repo, show the card one where a child is sitting with piano guitar, and you have to give the instruction that you have to write the story about this picture, and you have to write about the present, what is going on in the picture, why this is going on, means about the past, what happened in the past, so this is going on, and what will happen in the future. uh, so the client has to write and follow all these three instructions.
So on that basis, the psychologist or the tester may able to know that what are the needs of the client, what are the defense mechanism client is using, what type of pressures he is having, what type of he does he identify himself or herself with the hero, and what is the outcome of the story. It could be comedy, it could be tragedy, happy ending, such like. So these two tests, Rorschach and TAT, needs very intensive training to perform on anyone. For academic purpose, you must perform this test on your friends, family members. So you should have idea about how to administer. There is a test for children also called children apperception test. There are two types of these tests. In one type, there are animal pictures, in another type, there are human pictures. So the animal picture is very popular in among children and adolescents. So, so the cat card uses animal figure instead of human figure as it is meant for children between 3 to 10. So if they are more than 10 years, you can use human figure of CAT. Another projective test is uh, sentence completion test called SSCT. SHAC has given this test. So it consists of statements that are required to be completed by the respondent. And some are so like there are 60 statements, half statements, which subject has to complete. For example, my father was, and then dot dot dot. So the child has to, or the client has to put. So my father was very loving, or my father was very angry. So it shows the way the thing is completed. It gives you idea about the conflict. So conflict about the family members, conflict about the self, conflict about the mm, guilt feelings, and the performance and several other things. So it depends upon the how you are choosing the test and administering the test on the person. But these conflicts helps us a lot to understand the person. There are other projective techniques also there, like draw a person test, DAPT, where you give a paper sheet to the client and ask them to draw a picture, draw a person. Then the client has, suppose the client has drawn a male figure, then you ask the client now draw a female figure. So then Rosenberg picture frustration test, where RPFT basically there are pictures. One person is saying something, another person's space is blank. So the client has to fill the person. So let us see the limitations of the projective tests. What are the limitations of these projective techniques? So they subjective in nature because examiners or the psychologist skills are very much required. Otherwise, you cannot administer this test. So, low reliability and validity. If the psychologist is not well trained, the reliability and validity will be zero. It's time consuming. Definitely, especially Rorschach test. Sometimes the administration of this test may take around 1 hour, but interpretation may take another 2 hours. So 3 4 hours sometimes is required to get the proper report of this test. Then it requires skills and expertise in administration and scoring and interpretation of the projective test. So even though administration requires lots of expertise, if you have not administered it properly, it will not give you the uh, result. So let us sum up. Like today we have discussed about concepts of psychological assessments, personality assessment, its uses, and methods of personality assessment. So thank you. In our next class, we'll discuss about the intelligence. Thank you.
మనం ఈరోజు ద్రవ్య డిమాండ్, ద్రవ్యానికి ఉండబడేటువంటి డిమాండ్ ఎలాంటిది, ద్రవ్య డిమాండ్కు గల కారణాలు ఏమిటి, మరి ద్రవ్య డిమాండ్కి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ద్రవ్యం ఎలా నిర్వచించవచ్చు, ద్రవ్యం యొక్క విధులు ఏమిటి, ద్రవ్యానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి, పరిమితులు, ద్రవ్యం యొక్క రకాలు మనం చర్చించాం. అంటే ద్రవ్యం అనేది సర్వాంగీకారం పొందినటువంటిది అయి ఉండాలి, పొందినటువంటిది అయి ఉండాలి, మన్నిక కలిగి సజాతీయమైనటువంటిది అయి ఉండి, ఇక ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అంటే బదిలీ చేయడానికి వీలుగా ఉండాలి, నిల్వ చేయడానికి వీలుగా ఉండాలి అని ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉండాలి అని చెప్పుకుంటూ, మరి వినిమయ మాధ్యంగాను, విలువల కొలమానంగాను, మూల నిధిగాను, భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణంగాను, ఇంకా ఇతరత్ర లక్షణాలతో పాటుగా విధులు కూడా నిర్వర్తిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. మేజర్గా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కలిగి ఉండాలి అనుకున్నాం. మూల నిధిగా, విలువల కొలమానంగా, వినిమయ మాంద్యంగా, భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణంగా. మరి ద్రవ్యం ఎందుకు డిమాండ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది? అసలు ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం? డిమాండ్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు? అంతేకాకుండా మరి ద్రవ్య డిమాండ్కి, ద్రవ్య సప్లైకి, మనీ డిమాండ్కి, మనీ సప్లైకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి? మరి ద్రవ్య డిమాండ్కి ధరలకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి? ద్రవ్య సప్లైకి మరియు ధరలకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి అన్నది ఈరోజు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం, చర్చించుకుందాం. మనం ఈ సప్లైకి అంటే ద్రవ్య సప్లైకి, మనీ సప్లైకి మరియు ధరలకి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం, అంటే ఈ సంబంధాన్ని అధ్యయనం చేయడం ఫిషర్స్ మొట్టమొదటిసారిగా 1911లో ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ ద్రవ్యం యొక్క విలువ ఎలా నిర్ధారించబడుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఒక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. అదే ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ, ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం. ఆ తర్వాత కేంబ్రిడ్జి అర్థశాస్త్రవేత్తలైనటువంటి మరి మార్షల్, పీకు, కీన్స్, స్మిత్, రాబిన్స్ మొదలైన అర్థశాస్త్రవేత్తలందరూ కలిసి కేంబ్రిడ్జి అంటే లండన్ నగరంలో వీళ్ళు ఒక ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని కనుగొనాలి అనేటువంటి ఒక దృక్పథంతో కేంబ్రిడ్జి ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అంటే సాధారణంగా 1888లో దావన్ జెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. దావన్ జెట్టి 1588 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఆ తర్వాత జాన్ బోడిన్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాలకి మూల పురుషుడిగా పిలుస్తారు. ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాలకి అసలు మూల పురుషుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే 1588లో. ఆ తర్వాత జాన్ బోడిన్ ఇతన్ని ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాలకి మూల పురుషుడుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాలు ద్రవ్యం విలువకి, ద్రవ్యరాశికి మధ్య గల సంబంధం ఏమిటి? ద్రవ్యం విలువకి, ద్రవ్యరాశికి మధ్య గల సంబంధాన్ని, అంటే ద్రవ్య సప్లైకి, ధరలకు మధ్య గల సంబంధాన్ని, ద్రవ్య సప్లైకి మరియు ధరలకు మధ్య గల సంబంధాన్ని, అంటే ద్రవ్య సప్లై ధరల మధ్య సంబంధం అనేది ఫిషర్స్ తన క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతంలో చెప్పడం జరిగింది.
అంటే ఈ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాలు రెండు కూడా ద్రవ్యం యొక్క విలువని, ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్ని ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా రూపొందించారు. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఫిషర్స్ వినిమయ మాంద్యాన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటారు. కేంబ్రిడ్జి అర్థశాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని కేని ఆధారంగా తీసుకున్నారు. ఈ రెండు సూత్రాల ప్రకారంగా కూడా మరి ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ఈ రెండు సూత్రాల ఆధారంగా కూడా ఈ రెండు సూత్రాల సిద్ధాంతాల ప్రకారం కూడా ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది. మరి ఎందుకోసం ద్రవ్య డిమాండ్ని అసలు చేస్తారు? ప్రజలు ద్రవ్య డిమాండ్ను కోరుకోవడానికి అసలు గల కారణాలు ఏంటి అన్నప్పుడు కీన్స్ చాలా కులంకషంగా చర్చించాడు. లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ ప్రకారం, ద్రవ్యత్వాభిరుచి సిద్ధాంతం ప్రకారం, లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ ప్రకారం కీన్స్ చెప్పినటువంటి అంశం, ద్రవ్య డిమాండ్ని ఎందుకు కలిగి ఉంటారు అంటే భవిష్యత్ అవసరాల కోసం, ముందు జాగ్రత్త కోసం, భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి మరి ఏమైనా కార్యక్రమాల కోసం, ఇంకా పిల్లల చదువుల కోసం, పెళ్ళిళ్ళ కోసం, ఆరోగ్య, ఆహారం, వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం భవిష్యత్తులో మరి కొంత డిమాండ్ చేస్తారు, కొంత నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని కలిగి ఉండడానికి ఇష్టపడతారు అంటాడు కీన్స్. ఇక్కడ ఫిషర్స్ ప్రకారంగా మరి M ఇంటూ V ఇజ్ ఈక్వల్ టు MV అని, P ఇంటూ T ఇజ్ ఈక్వల్ టు PT అని చెప్తూ వస్తాం. అంటే MV అనేది ఏ విధంగా చెప్పుకుంటాం అంటే చలామణిలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యమని, మరి V అంటే ద్రవ్యరాశి యొక్క మరి వేగమని, ఇక P అంటే సాధారణంగా ధరల స్థాయి, ప్రైస్ లెవెల్ అని, ఆ తర్వాత T అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు అని. మరి M ఇంటూ V ఇజ్ ఈక్వల్ టు MV, P ఇంటూ T ఇజ్ ఈక్వల్ టు PT. ఇవి రెండు కూడా MV ఇజ్ ఈక్వల్ టు PT, మరి PT ఇజ్ ఈక్వల్ టు MVగా చెప్పుకుంటాం. సో ఈ సూత్రాన్ని బేస్గా తీసుకొని మరి ద్రవ్య సప్లై కేంద్ర బ్యాంకు నిర్ణయిస్తుంది అనుకున్నాం. ఇంకా ధరలు అనేవి ద్రవ్య సప్లైపై ఎంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కేంబ్రిడ్జి అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా, ఇక కేంబ్రిడ్జి అర్థశాస్త్రవేత్తలైనటువంటి మార్షల్, పీగు, రాబర్ట్సన్, కీన్స్ వీరి యొక్క అభిప్రాయంలో అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా కూడా నగదు నిల్వల నిష్పత్తికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కేకి, నగదు నిల్వల నిష్పత్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, కేకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. వీరి ప్రకారంగా అంటే వీళ్ళు బ్రిటన్లో ఉండి బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థని బాగా కులంకషంగా వీళ్ళు చర్చించారు. అంతేకాకుండా మరి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి ప్రకారంగా మరి ప్రజలు, సంస్థలు మరి ఏ విధంగా నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని కలిగి ఉండాలి అనుకుంటారు, ద్రవ్యాన్ని ఏ విధంగా డిమాండ్ చేయాలనుకుంటారు, మరి ద్రవ్య డిమాండ్కి గల కారణాలు ఏమి ఉంటాయి, ఈ యొక్క థియరీలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే దీన్ని బ్రిటన్లో ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారు కేంబ్రిడ్జి అర్థశాస్త్రవేత్తలు. మరి ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ చెప్పుకున్నప్పుడు ఫిషర్స్ ఇర్వింగ్ ఫిషర్ మరి 1911 లోపల ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ ఇక ద్రవ్య సప్లైకి, ద్రవ్య డిమాండ్కి మరి ద్రవ్యరాశి యొక్క విలువ, ద్రవ్యం యొక్క విలువ ఏ విధంగా నిర్ధారించబడుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని 1911లో ప్రచురిస్తూ ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించే సందర్భంలో వినిమయ మాంద్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అలాగే M ఇంటూ V ఇజ్ ఈక్వల్ టు MV అని, P ఇంటూ T ఇజ్ ఈక్వల్ టు PT అని చెప్పారు. M ఇంటూ V ఇజ్ ఈక్వల్ టు MV, P ఇంటూ T ఇజ్ ఈక్వల్ టు PT. M అంటే ద్రవ్యరాశి,
మరి వి అంటే ద్రవ్య చలామణి వేగం, మరి పి అంటే ధరల స్థాయి, టి అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్రవ్య వ్యవహారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు. అంటే ఎంవి ఇంటూ పిటి, ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటి, ఎం ఇంటూ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి, పి ఇంటూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటి. ఆల్వేస్ ఎంవి ఈక్వల్ టు పిటి అని ఫిషర్స్ అధ్యయనం చేశాడు, వివరించాడు ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ అని ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం లోపల. అంతేకాకుండా కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలైనటువంటి మార్షల్, పీగు, కీన్స్, రాబర్ట్సన్ వీరి ప్రకారంగా మరి ఎక్కువగా కూడా ప్రజల్లో సంస్థలు నగదుని ఏ విధంగా కలిగి ఉంటారు, వీరి ప్రకారంగా సంస్థలు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, ఊహించిన కావచ్చు లేదా ఊహించబడినటువంటి అవసరాల కోసం డిమాండ్ చేస్తారు అంటారు. అంటే ఇలా నగదు రూపంలో తమ వద్ద ఉంచుకున్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు. ప్రజలు తమ వద్ద ఉంచుకున్నటువంటి ఈ నగదుని, ఈ యొక్క ద్రవ్య రాశిని ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు. వీరి ప్రకారం వీరి యొక్క సూత్రం అంతా కూడా మరి దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది అంటే నగదు నిల్వల నిష్పత్తి పైననే ఆధారపడి ఉంది. అంటే నగదు నిల్వల నిష్పత్తి కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నది వీరి యొక్క థియరీ లోపల. అంతేకాకుండా వీరి ప్రకారంగా ఇలా నగదు రూపంలో డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు మరి ఒక సంవత్సరంలో నిజ ఆదాయంలోని కొంత నిష్పత్తిగా దీన్ని చెప్పారు. అలాగే మొత్తం నగదు నిజ ఆదాయంలో వచ్చేది మరి ద్రవ్య సప్లై. అంటే ద్రవ్యం యొక్క విలువ అనేది ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటారు. ద్రవ్యం యొక్క విలువ అనేది ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్ రెండింటిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటారు కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు మార్షల్, పీగు, రాబర్ట్సన్, కీన్స్. అంటే ద్రవ్య డిమాండ్, ద్రవ్య సప్లై రెండు కలిసి ద్రవ్యం యొక్క విలువని నిర్ధారించబడుతుంది అంటారు. వీరి యొక్క సూత్రం ప్రకారం, వీరి యొక్క కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తల యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం జనరల్గా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY/M. అంటే M ఈజ్ ఈక్వల్ టు మామూలుగా మనం ద్రవ్యరాశి సప్లై లేదా ద్రవ్య సప్లై అని అంటాం. కి అంటే సమాజం ద్రవ్య రూపంలో ఉంచుకునేటువంటి నిష్పత్తి, నగదు నిల్వల నిష్పత్తిగా చెప్పుకుంటాం. ఇక Y అంటే సహజ ఆదాయం, సమాజంలో ఉండేటువంటి మామూలుగా సహజంగా వాళ్ళు దగ్గర ఉంచుకున్నటువంటి ఆదాయాన్ని చెప్తారు, దాన్ని నిజ ఆదాయం అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. P అంటే ద్రవ్య కొనుగోలు శక్తి, ఇక్కడ పర్చేసింగ్ పవర్గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY/M. మరి అదే ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ ఆఫ్ మనీ, ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం ప్రకారం M ఈజ్ ఈక్వల్ టు PV/T. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV/T. అంటే వీరి యొక్క ఉద్దేశం లోపల మరి MV ఎప్పుడు కూడా పీటీకి సమానంగా ఉంటుంది. మరి కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం M ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY. M ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY. అంటే వీరి ఉద్దేశంలో ఎప్పుడు కూడా KY అనేది Mకి సమానంగా ఉంటుంది. మరి M అంటే ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ ద్రవ్య సప్లై అనుకున్నాం, K అంటే నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అనుకున్నాం, Y అంటే మామూలుగా సమాజం యొక్క వారి వద్ద ఉన్నటువంటి ఆదాయం అనుకున్నాం. అంటే M ఈజ్ ఈక్వల్ టు KYగా కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఎక్కువగా కూడా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారు కేంబ్రిడ్జ్ సూత్రాన్ని. ఇది మార్షల్ ప్రకారం కూడా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY/M. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY/M. అంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పుకున్నాం, సమాజం మనం మామూలుగా ద్రవ్య కొనుగోలు శక్తి కావచ్చు, ధరల స్థాయి కావచ్చు, లేదా KY/M. K అంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అనుకున్నాం, నగదు నిల్వల నిష్పత్తి. ఆదాయం అనుకున్నాం. మరి M అంటే ద్రవ్య సప్లై అనుకున్నాం. అంటే మార్షల్ ప్రకారంగా కూడా మరి P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY/M. అంటే ఇక్కడ మార్షల్కి Kకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కీన్స్
1900 ట్రాక్ట్ ఆన్ మానిటరీ రిఫార్మ్స్ అనేటువంటి ఒక బుక్ను గ్రంథాన్ని పబ్లిష్ చేస్తూ మరి ద్రవ్య నిల్వల పరిమాణం సిద్ధాంతంగా దీన్ని డెవలప్ చేశాడు, అభివృద్ధి చేశాడు. ట్రాక్ట్ ఆన్ మానిటరీ రిఫార్మ్స్ అంటే ద్రవ్య నిల్వల పరిమాణ సిద్ధాంతం దీన్ని అభివృద్ధి చేశాడు కీన్స్. ఇది 1923లో ప్రచురించడం జరిగింది. అంటే కీన్స్ ప్రకారంగా ప్రజలు రోజువారీ వ్యవహారాలకు, కొనుగోలు శక్తి కోసం, ఆర్థిక వ్యవహారాల కోసం నగదును ద్రవ్య డిమాండ్ చేస్తారు. ఒకటి రోజువారీ వ్యవహారాల కోసం. మనకు తెలుసు, మామూలుగా రోజువారీ వ్యవహారాలు అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి, వారి యొక్క నిత్యావసరాలు కావచ్చు, వారికి ఉండబడినటువంటి రోజువారీ కార్యకలాపాలు కావచ్చు, వీటి కోసం మరి వారి యొక్క నిత్య అవసరాలు తీర్చుకునే సందర్భంలో మరి ఏ వస్తువులని డిమాండ్ చేస్తారు, ఏ వస్తువులని కొనుగోలు చేస్తారు, ఏ వస్తువులని వాళ్ళు ఎక్కువగా డిమాండ్ చేస్తారు అంటే వారి యొక్క రోజువారీ కార్యకలాపాలు, యాక్టివిటీస్ పైన ఎక్కువగా ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మామూలుగా ఫుడ్ కావచ్చు, బ్రెడ్ కావచ్చు, మిల్క్ కావచ్చు, ఫ్రూట్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర అంశాల కోసం ఎక్కువగా రోజువారీ కార్యకలాపాల కోసం, ఇంకా కొనుగోలు శక్తి కోసం మరి వీరు ఈరోజు కావచ్చు, రోజువారీ కార్యకలాపాల కోసం కావచ్చు, మరి కొనుగోలు శక్తిని కొంత కలిగి ఉండడం అది అవసరం. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క నిజ ఆదాయం అనేది మరి రోజువారీ కార్యకలాపాల కోసం ఖర్చు చేస్తుంటారు. కాబట్టి ఈ ఖర్చు చేసేటువంటి సందర్భంలో కొనుగోలు శక్తి అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు శక్తి అనేది లేనట్లయితే, ద్రవ్య రూపంలో కనుక వాళ్ళ దగ్గర కరెన్సీ లేనట్లయితే, మరి ద్రవ్యం వాళ్ళ దగ్గర లేనట్లయితే వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తి అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి కొంత కొనుగోలు శక్తిని కూడా కలిగి ఉంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల కోసం అంటే ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవి షార్ట్ టర్మ్ కావచ్చు, మీడియం టర్మ్ కావచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ కావచ్చు. వారికి యొక్క సంబంధించినటువంటి అంశాల కోసం వారు వివిధ వస్తువులపైన వెచ్చించేటువంటి ధరలు కావచ్చు, వివిధ వస్తువుల కోసం చేసే డిమాండ్ కావచ్చు, మరి ఈ వ్యాపార వ్యవహారాల కోసం కూడా వాళ్ళు నగదును కొంత డిమాండ్ చేస్తుంటారు. దీనిని ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు. ఇది వారి యొక్క అలవాట్లు, అభిరుచుల పైన, వారి యొక్క సంపద పైన, దాని పరిమాణం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మామూలుగా ఈ ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది రోజువారీ కార్యకలాపాలు, భవిష్యత్తు కార్యకలాపాలు, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా మరి ఏ విధంగా వాళ్ళ అలవాట్లు ఉన్నవి, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు ఉన్నవి, వారి యొక్క అభిరుచులు ఉన్నవి, వారి సంపద ఎంత ఉన్నది, వారి సంపద యొక్క దాని పరిమాణం ఎంత ఉన్నది అన్నది అంశాలన్నీ కూడా వారు దీనిపైనే ఆధారపడి ఉంటారు. కాబట్టి నగదు రూపంలో ప్రజలు కొంత శక్తిని, కొనుగోలు శక్తిని కలిగి ఉండడాన్ని డిమాండ్, నగదు ద్రవ్య డిమాండ్ అంటాడు కీన్స్. దీనిని మరి తన యొక్క గ్రంథం, తన యొక్క థీరీ, లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థీరీ, ద్రవ్యత్వాభిరుచి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించే సందర్భంలో ద్రవ్య డిమాండ్ గురించి కూడా వ్యాఖ్యానించాడు. అంతేకాకుండా కేంబ్రిడ్జి అర్థశాస్త్రవేత్తలు మరి ప్రచురించినటువంటి, వాళ్ళు ప్రతిపాదించినటువంటి కేంబ్రిడ్జి ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం లోపల కూడా కీన్స్ మరి ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్ రెండు కలిసి మరి ద్రవ్యం యొక్క విలువని నిర్ధారిస్తాయి అంటారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మరి వినియోగ యూనిట్ల ద్రవ్య డిమాండ్ లెక్కించబడుతుంది అంటారు. అంటే కీన్స్ సమీకరణ ప్రకారంగా N=PKగా చెప్తారు. అంటే P=N/Kగా కూడా దీన్ని సమీకరణంగా చెప్పవచ్చు. P=N/K. మరి P ధరలు, N మొత్తం ద్రవ్య సప్లై,
నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కరెన్సీ, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మనీ అండ్ కరెన్సీ. కే అంటే నగదు రూపంలో వినియోగం కోసం వాళ్ళ వద్ద ఉంచుకునేటువంటి ద్రవ్యం. అంటే ఇక్కడ బ్యాంకు డిపాజిట్లు ఇందులో చేరిస్తే దీని యొక్క ధరలు ఎలా ఉంటాయి? మరి ఇక్కడ ధరలు, నగదు నిల్వల నిష్పత్తి, ఇక్కడ బ్యాంకుల దగ్గర ఉన్నటువంటి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి. ఇక్కడ ఇంకొక అంశం ఏంటంటే K1 మనం చెప్పుకుంటాం. K1 అంటే బ్యాంకు డిపాజిట్ల రూపంలో వినియోగం కోసం ఉంచుకునేది. అంటే ఇక్కడ వారి వద్ద కొంత అమౌంట్, కొంత నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని ఉంచుకుంటూ కొంత బ్యాంక్ వద్ద కూడా ఉంచుకుంటారు. వాళ్ళ వద్ద ఉంచుకున్నటువంటి నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని K అని, బ్యాంకు వద్ద ఉంచుకున్నటువంటి మరి డిపాజిట్ల రూపంలో ఉంచుకున్నటువంటి దానిని K1గా మనం పిలుస్తాం. కీన్స్ K మరియు K1 రెండింటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అందుకే P K + RK1గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే R అంటే బ్యాంకులు తమ నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని ఇక్కడ రేషియోస్ అంటారు, క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియోస్ అంటారు. బ్యాంకులు నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటాయి. అంటే వీరి ప్రకారంగా, ఫిషర్స్ ప్రకారంగా అయితే ఇక్కడ MV = PT అని, మరి కేంబ్రిడ్జ్ ప్రకారంగా అయితే మరి MD = మనీ డిమాండ్ KPY అని, మరి కీన్స్ ప్రకారం అయితే P = N/K అని మనం ద్రవ్య డిమాండ్ని మనం ఇక్కడ అధ్యయనం చేస్తున్నాం, వివరిస్తున్నాం వీరి యొక్క సిద్ధాంతం యొక్క సమీకరణాల సంహారాన్ని. మరి కేంబ్రిడ్జ్కి ఉన్నటువంటి, మరి ఫిషర్స్కి ఉన్నటువంటి రెండు కేంబ్రిడ్జ్ తీరానికి, ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతానికి, మరి ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతానికి చిన్న మార్జిన్ లాగా కూడా మనం చూడవచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్యన ఏమైనా తేడా ఉందా? ఉంటే ఎలా ఉంది? అంటే ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం ప్రకారంగా MV = PT అనేది మరి ఇక్కడ వినిమయ మాధ్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి. ఇక్కడ కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు మార్షల్, కీన్స్ వీళ్ళు Kకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. K అంటే నగదు నిల్వల నిష్పత్తికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. వీరి ప్రకారం ద్రవ్యం యొక్క విలువ అనేది మరి స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూను ఇక్కడ ఉపేక్షించారు. వీరి ప్రకారంగా ద్రవ్య డిమాండ్ ఫలం మరియు ధరలకు మరియు వాటి మధ్య మరి ఏకత్వం, వ్యాకోచత్వం, విలువ కలిగి ఉంటుంది అంటారు. అంటే కీన్స్ ప్రకారంగా ద్రవ్యంను మరి వినిమయ సాధనంగాను, విలువల నిధిగాను చెప్పాడు. మనం ముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నప్పుడు ద్రవ్యాన్ని నిర్వచించినప్పుడు కీన్స్ తన యొక్క నిర్వచనంలో వినిమయ సాధనం, విలువల కొలమానం, మూల నిధిగా చెప్పాడు. ఇవి 3 లక్షణాలు కలిగి ఉన్నట్లయితేనే అతను ద్రవ్యంగా గుర్తించబడుతుంది అంటాడు కీన్స్. అంటే మిగిలిన అర్థశాస్త్రవేత్తలకి కీన్స్కి ఉన్నటువంటి మరి ఆంతరం ఇదే. సాధారణంగా కీన్స్ ఒక ఆధునిక దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అంటే ప్రాక్టికల్ థీరంకి దగ్గరగా ఉంటాడు, ప్రాక్టికల్ థీరీస్కి దగ్గరగా ఉంటాడు. అంటే కొంత ఊహజనితమైనటువంటిది అంశాలు అర్థశాస్త్రం నిర్వచనాలలో ఉన్నప్పటికీ సాధారణంగా మరి ఇక్కడ పరిణతి చెందినటువంటి మరి నిర్వచనాలన్నీ కూడా కీన్స్ నుండి వెలువడినవి, కీన్స్ గ్రంథాల నుండి వెలువడినవి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే కీన్స్ సాధారణంగా వాస్తవిక ఆదాయాలు పెరిగినప్పుడు వాస్తవిక ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. మరి ఆదాయం తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. ఆదాయానికి డిమాండ్కి మరి అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది, ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది. అంటే వాస్తవిక ఆదాయం తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది, వాస్తవిక ఆదాయం పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ రెండింటికి ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది. అంటే వాస్తవిక ఆదాయానికి ద్రవ్య డిమాండ్, వాస్తవిక డిమాండ్ ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది, అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది. మరి అనులోమ సంబంధం ఉండడం వలన
ఎప్పుడైనా ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది మరి ఆదాయం పెరిగిన రేటులో పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరలు పెరుగుతాయి. మరి ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ధరలు తగ్గుతాయి. ఇక్కడ కూడా ధరలకి ద్రవ్య సప్లైకి కూడా మరి అనులోమ సంబంధమే చూపించవచ్చు, ధనాత్మక సంబంధమే చెప్పవచ్చు. మరి ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి మరి సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది, రుణాత్మక సంబంధం ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. అంతే. అంటే సాధారణంగా ఒక ఫ్యాక్టర్ పెరిగి మరొక ఫ్యాక్టర్ తగ్గినప్పుడు దాన్ని నెగిటివ్ రిలేషన్గా విలోమ సంబంధంగా చెప్తున్నాం. ఒక ఫ్యాక్టర్ పెరిగినప్పుడు మరొక ఫ్యాక్టర్ కూడా పెరిగినట్లయితే, ఒక ఫ్యాక్టర్ తగ్గినప్పుడు మరొక ఫ్యాక్టర్ కూడా తగ్గినట్లయితే, అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక కారకం లేదా ఒక ఫ్యాక్టర్ పెరిగినప్పుడు మరొక ఫ్యాక్టర్ తగ్గినట్లయితే, లేదా ఒక ఫ్యాక్టర్ తగ్గినప్పుడు మరొక ఫ్యాక్టర్ పెరిగినట్లయితే దాన్ని నెగిటివ్ రిలేషన్, రుణాత్మక సంబంధంగా విలోమ సంబంధంగా చెప్తాం. అదేవిధంగా ఒక ఫ్యాక్టర్ తగ్గినప్పుడు మరొక ఫ్యాక్టర్ తగ్గితే, ఒక ఫ్యాక్టర్ పెరిగినప్పుడు మరొక ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే దాన్ని ధనాత్మక సంబంధం అంటారు, అనులోమ సంబంధం అంటారు, దాన్ని పాజిటివ్ రిలేషన్ అంటారు. ఇక్కడ ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఎట్లాంటిది? మరి ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ద్రవ్య సప్లై తగ్గుతున్నప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి విలోమ సంబంధం ఉంటుంది. ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి విలోమ సంబంధం ఉంటుంది. ద్రవ్య సప్లై ద్రవ్య డిమాండ్ రెండు కలిసి ద్రవ్యం యొక్క విలువను నిర్ధారిస్తాయి అంటారు కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు. అంటే ఏ మేరకైతే ద్రవ్య సప్లై పెరుగుతుందో ఆ మేరకు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం సాధారణంగా ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోల్బణం అనేది కూడా ఒక పెద్ద సమస్య. కాబట్టి మరి ద్రవ్యోల్బణానికి ఉన్నటువంటి అసలు ముఖ్యమైన కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ద్రవ్య సప్లైలోని పెరుగుదల, ద్రవ్య సప్లై పెరగడం. అంటే చాలా మంది అర్థశాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇక్కడ ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రస్తావన తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే ద్రవ్య సప్లైకి పెరగడం వల్ల ఏర్పడేటువంటి ఒక పరిణామం ద్రవ్యోల్బణం. అంటే ద్రవ్య సప్లై అనేది ఇంకా విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు మరి ద్రవ్యం యొక్క డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ద్రవ్యం యొక్క డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడుతుంది అని అర్థశాస్త్రవేత్తలు వివరించారు. వారి ప్రకారం మరి ద్రవ్య సప్లై అతి ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ కరెన్సీ లైక్ దట్. ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ కరెన్సీ అంటే చూడండి, ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ కరెన్సీ అనేది కూడా ద్రవ్యోల్బణానికి ఒక కారణం. అంటే అది ద్రవ్య సప్లైలో ఒక భాగమే. అంటే ద్రవ్య సప్లై అనేది పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అప్పుడు మరి ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. అలాగే ద్రవ్య సప్లై తగ్గడం మరి ద్రవ్య డిమాండ్ పెరగడం అది కూడా ఒక ప్రతిబంధకం. కాబట్టి మరి ఈ ద్రవ్యం యొక్క విలువ ఏ విధంగా నిర్ధారించబడుతుంది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఫిషర్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని మరి కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలైనటువంటి మార్షల్, రాబర్ట్సన్ అండ్ కీన్స్
కేంబ్రిడ్జ్ ఆ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఈ రెండు నిర్వచనాల యొక్క సమాహారం, ఈ రెండు నిర్వచనాల యొక్క మరి పరిహారం, సమాహారం, ఫలితం ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది. మరి ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది అంటే దీన్నే కదా మనం ద్రవ్యోల్బణం గురించి చెప్పుకున్నాం ఇంతదాకా. అంటే ఇటువంటి నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మరి ఉంటవి అని వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ధరల స్థాయి కూడా కీన్స్ ప్రకారం అయితే ధరల స్థాయి కూడా పెరగాలి. ఒక దశ వరకు ధరలు కూడా పెరగడం అనేది అవసరం, అనివార్యం. ఎందుకోసం అంటే ధరలు ఎప్పుడైతే పెరగడం ఆరంభిస్తాయో అప్పుడే ఉత్పత్తిదారులకి కొంత లాభాలు చేకూరుతాయి. ఉత్పత్తిదారులకు ఎప్పుడైతే లాభాలు చేకూరుతాయో అప్పుడే ఉత్పత్తిదారులు వారి యొక్క లాభాన్ని ఇంకా తిరిగి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ అధిక ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. మరి అధిక ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ అదనంగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది, అదనంగా ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది, అదనంగా ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఇక ఇక్కడ మనం 3 అంశాలని ఇక్కడ కూలంకషంగా చర్చించవచ్చు, డిస్కస్ చేయవచ్చు. అందుకే కీన్స్ మరి సమపాలనలో, అందుకే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, కీన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆలోచించాడు అనుకో. అంటే కీన్స్ చెప్పినటువంటి అంశం మరొకటి ఏంటిదంటే ఆల్ ఆర్ డెడ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అంటాడు. అంటే దీర్ఘకాలంలో అన్నీ కూడా నశించిపోయేటివే అంటాడు. అంతేకాకుండా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అన్నది సాధ్యం కానటువంటి విషయం అంటాడు. అంటే ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థను దృష్టి పెట్టి. అంతేకాకుండా మరి ద్రవ్య సప్లై మరి ద్రవ్య డిమాండ్ రెండు కలిసి ద్రవ్యం యొక్క విలువను నిర్ధారిస్తాయి అంటాడు. ద్రవ్య విలువ పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి విలోమ సంబంధం ఉంటుంది, రుణాత్మక సంబంధం ఉంటుంది అంటాడు కీన్స్. అంటే కీన్స్ దృష్టిలో కూడా, కీన్స్ ప్రకారం ద్రవ్యంను మరి వినిమయ సాధనంగాను, విలువల కొలమానంగాను, మూల నిధిగాను చెప్పాడు. అంటే ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది ద్రవ్యత్వాభిరుచిని, లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ పై ఆధారపడుతుంది అంటాడు. అంటే ద్రవ్యాభిరుచి అనగా మరి ఏంటిది అంటే నగదు రూపంలో ద్రవ్యంను తమ వద్ద ఉంచుకోవాలనేటువంటి ఒక కోరిక. నగదును ద్రవ్య రూపంలో తమ వద్ద ఉంచుకోవాలనేటువంటి ఒక కోరికనే ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు కీన్స్. మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసాం. కీన్స్ ప్రకారం, కీన్స్ అభిప్రాయంలో భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఇతర ఆర్థిక వ్యవహారాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఇతర వ్యవహారాలు అంటే ఏముంటాయి అంటే మామూలుగా పిల్లల చదువులు ఉంటాయి, లేకుంటే పెళ్ళిళ్ళు ఉంటాయి, లేకుంటే ఇతరత్ర ఆరోగ్య అవసరాల కోసం కావచ్చు, ఇతరత్ర భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కావచ్చు, పిల్లల యొక్క సుఖ జీవనం కోసం కావచ్చు. అంటే ఇక్కడ మరి ప్రజలు కానీ సంస్థలు కానీ ఇంకేం చేస్తాయి అంటే కొంత నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని కొంత కలిగి ఉండడం, ద్రవ్యాన్ని కొంత కలిగి ఉండడం అనేది చేస్తారు. దాన్ని ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు అంటాడు కీన్స్ ఉద్దేశం. మరి చాలా ఇక్కడ మనం పరిపక్వతో కూడినటువంటి ఒక నిర్వచనంగానే చూడాలి. ఎందుకు ఇక్కడ పరిపక్వతో కూడినటువంటి ఒక పరిణితి చెందినటువంటి ఒక నిర్వచనంగా చూడాలంటే, చూడండి, ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి కుటుంబం, ప్రతి సంస్థ కూడా ఎంతో కొంత నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని కలిగి ఉండడానికి సిద్ధపడుతుంది, ఇష్టపడుతుంది. ఇంకా అంతేకాకుండా కే మరియు K1. కే అంటే ప్రజలు, సంస్థలు తమ వద్ద ద్రవ్య నగదు రూపంలో ఉంచుకున్నటువంటి మరి K1 అంటే ప్రజలు, సంస్థలు తమకు సంబంధించినటువంటి ద్రవ్యాన్ని బ్యాంకులలో డిపాజిట్ చేయడం, దాన్ని K1గా కూడా చెప్పారు. మరి ఈ K కావచ్చు, K1 కావచ్చు, ఈ రెండు అంశాలు కూడా నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని ప్రేరేపించబడతాయి, ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే ఎప్పుడైతే
ఎప్పుడైతే ఆదాయం పెరుగుతుందో ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది అని, ఆదాయం తగ్గుతుందో అప్పుడే ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఈ రెండింటికి, ఆదాయానికి ద్రవ్య డిమాండ్కి మధ్యన అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది, ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది అంటారు కీన్స్. అంటే ఇక్కడ ముందు జాగ్రత్త కోసం ద్రవ్యం ఒక క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. స్పెక్యులేషన్ కావచ్చు, అంచనా వ్యాపారం కావచ్చు, మరి దైనందిన వ్యవహారాల కోసం కావచ్చు, ద్రవ్యం క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. అంటే ఈ ముందు జాగ్రత్త కావచ్చు, దైనందిన అవసరాలు కావచ్చు, లేదా రోజువారీ అవసరాలు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, సంస్థలు కావచ్చు, తమ వద్ద ఉంచుకున్నటువంటి నగదుని, బ్యాంకులలో నగదుని, డిపాజిట్లని K1 అని మనం కీన్స్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ కీన్స్ యొక్క అభిప్రాయం లోపల, మరి కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయం లోపల, మరి కీన్స్ యొక్క అభిప్రాయాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ముందు జాగ్రత్త కోసం, ముందు అవసరాల కోసం, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ప్రజలు, సంస్థలు కొంత ద్రవ్యాన్ని నగదు రూపంలో ఉంచుకోవడానికి సిద్ధపడతారు. దాన్ని ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు. అంటే మరి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అనేది ద్రవ్యం యొక్క డిమాండ్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇటు ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ, ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఇటు కేంబ్రిడ్జ్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం ప్రకారం. అందుకే కేంబ్రిడ్జ్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని కూడా మనం నగదు నిల్వల నిష్పత్తి సమీకరణం అని కూడా పిలుస్తాం. అంటే కేకి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు, K1కి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కీన్స్. అదే ఫిషర్ వినిమయ మాంద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంటే వినిమయ మాంద్యం అంటే ద్రవ్యం, సాధనాలు, మరి ఏవేవి మరి నగదు రూపంలో ప్రభావితం చేస్తాయి ద్రవ్యాన్ని వారి వద్ద ఉంచుకోవడానికి. ధరల స్థాయి కావచ్చు, లేదా అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ప్రజలు కానీ, సంస్థలు కానీ బ్యాంకుల వద్ద ఉంచుకున్నటువంటి డిపాజిట్లు కావచ్చు, లేదా వాస్తవిక ఆదాయ స్థాయి కావచ్చు, వాస్తవిక ద్రవ్య ఆదాయ డిమాండ్ కావచ్చు. అంటే ద్రవ్య సప్లైకి, ద్రవ్య డిమాండ్కి ఉన్నటువంటి సంబంధం కావచ్చు. ద్రవ్య సప్లైకి, ద్రవ్య డిమాండ్కి ఉన్నటువంటి సంబంధం కావచ్చు. ఇవి రెండు అంశాలు కూడా మరి ద్రవ్యం యొక్క విలువని ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే ద్రవ్యం యొక్క మరి పాత్ర అనేది ఎలా ఉంటుంది? సాధారణంగా ప్రజలు మరి యొక్క వాస్తవిక ఆదాయంలో పెరుగుదల ఏ మేరకు ఉందో ఆ మేరకు కొనుగోలు శక్తిని కూడా పెంచుకుంటారు. వారి యొక్క వాస్తవిక ఆదాయంలోని కొంత మేరకు పెరుగుదల అన్నది ఒక దశ వరకే, ఒక దశ దాటిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక ఎక్కువ కూడా పొదుపు భాగంకి మళ్లించబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనీ డిమాండ్, ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా KPYకి సమానంగా ఉంటుంది అంటాడు కీన్స్, కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు. ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది KPYగా చెప్పడం జరిగింది. అదే ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ, ఫిషర్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం ప్రకారంగా మరి M=PV/K లేకుంటే P=MV/T అని చెప్పడం జరిగింది. వీరి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్ రెండు కలిసి మరి ద్రవ్యం యొక్క విలువను నిర్ధారిస్తాయి. ద్రవ్య సప్లై పెరిగితే ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ద్రవ్య సప్లై తగ్గితే ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ద్రవ్య సప్లైకి, ద్రవ్య డిమాండ్కి విలోమ సంబంధం ఉంటుంది. మరి వాస్తవిక ఆదాయానికి, డిమాండ్కి, వాస్తవిక ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, మనీ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. వాస్తవిక ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది.
ఇక్కడ కూడా ధనాత్మక సంబంధమే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది. ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది. మరి ఈ రెండు సిద్ధాంతాల ప్రకారం, ఈ రెండు సూత్రాల ప్రకారం, ఈ రెండు సిద్ధాంతాల ఆధారంగా బేస్గా తీసుకుని మరి ద్రవ్య సప్లై పెరిగితే ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది అని ఒక మనం నిర్వచనం ఇవ్వచ్చు. అంటే ద్రవ్య సప్లై అన్నది మరి ధరల స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. సాధారణంగా ద్రవ్యం యొక్క విధులను నిర్వర్తించే క్రమంలో వినిమయ మాంద్యంగాను, విలువల కొలమానంగాను, భవిష్యత్తు చెల్లింపుల ప్రమాణంగాను, మూల నిధిగాను, ఇతరత్ర ఇంకా విలువల సాధారణంగా అంటే ద్రవ్యాన్ని నగదు రూపంలో ఉంచుకోవడానికి సిద్ధపడడానికి, ఇష్టపడడానికి ద్రవ్య డిమాండే కారణం అంటారు కీన్స్. మరి ఎందుకు ద్రవ్య డిమాండ్కు అసలు కారణం ఏంది? మరి ద్రవ్య డిమాండ్ని చేయడానికి గల కారణం ఏంది అని అనుకున్నప్పుడు, ఆలోచించినప్పుడు మళ్ళీ కీన్స్ తన లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ ప్రకారంగా ఏం చెప్పాడు? ముందు జాగ్రత్త కోసం, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం, భవిష్యత్తు చెల్లింపుల కోసం, పిల్లల చదువుల కోసం, పిల్లల పెళ్లిళ్ళ కోసం, ఆహారం, ఆరోగ్యం, అలవాట్ల వారి యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం ద్రవ్యాన్ని నగదు రూపంలో ఉంచుకోవడానికి ప్రజలు కానీ అటు సంస్థలు కానీ ఇష్టపడతాయి అంటారు. అందుకే ఇక్కడ మనం M1, M2, M3, M4 కూడా మనం ఒక్కసారి చర్చించుకుందాం. అంటే M1 ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం అంటే మొత్తం కరెన్సీ, ప్రజల వద్ద ఉన్నటువంటి నగదు కరెన్సీ విలువ, మళ్ళీ తర్వాత డిమాండ్ డిపాజిట్లు ఇందులోనే, ఆ తర్వాత అదర్ డిపాజిట్స్ కూడా ఇందులోనే కలిసి ఉంటాయి. దీనిని సంకుచితమైనటువంటి ద్రవ్యంగా చెప్తున్నాం. సంకుచితమైనటువంటి ద్రవ్యం, పరిమిత ద్రవ్యంగా చెప్తున్నాం. ఆ తర్వాత M2ని చెప్పుకున్నప్పుడు ఇందులో కరెన్సీ ఉంటుంది, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఉంటవి, ఇతరత్ర అదర్ డిపాజిట్స్ ఉంటవి. వీటితో పాటుగా పోస్ట్ ఆఫీస్ వద్ద ఉన్నటువంటి పొదుపు డిపాజిట్లు ఉంటాయి. ఇవి అన్నీ కలిపితే M2 ద్రవ్యం వస్తుంది. ఇంకా తర్వాత M3. మరి ఇందులో M3లో ఏం కలిసి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కరెన్సీ ఉంటుంది, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఉంటుంది, అదర్ డిపాజిట్స్ ఉంటుంది, పోస్ట్ ఆఫీసుల వద్ద ఉన్నటువంటి పొదుపు డిపాజిట్స్ ఉంటాయి. వీటితో పాటుగా ఇంకేముంటుంది? వాణిజ్య బ్యాంకులు, సహకార బ్యాంకుల వద్ద ఉన్నటువంటి టైం డిపాజిట్స్ కూడా కలిసి ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే బ్రాడ్ మనీ అంటారు, విశాల ద్రవ్యం అంటారు. దీనికి అల్ప ద్రవ్యత్వం ఉంటుంది అంటారు. బ్రాడ్ మనీ అంటే విశాల ద్రవ్యంగా బ్రాడ్ మనీగా చెప్తాం. ఇంకా తర్వాత M4 మిగిలింది లాస్ట్లో. మరి M4 ప్రకారం ఏంటిది అంటే ఇక్కడ కరెన్సీ ఉంటుంది, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఉంటవి, అదర్ డిపాజిట్స్ ఉంటవి, ఇంకా పోస్ట్ ఆఫీసు పొదుపు డిపాజిట్లు ఉంటవి, వాణిజ్య బ్యాంకుల, సహకార బ్యాంకుల వద్ద ఉన్నటువంటి టైం డిపాజిట్లు కలుసుకొని ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీసుల వద్ద ఉన్నటువంటి మొత్తం డిపాజిట్లని ఇక్కడ మనం M4లో తీసుకుంటాం. అప్పుడు అది M1, M2, M3, M4కి మనం పూర్తి నిర్వచనం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇందులోకి ద్రవ్యం ఒక అంశంలో పరిధిలోకి తీసుకోవాల్సినవి. మరి ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం కీన్స్ దృష్టిలో. ముందు జాగ్రత్త కోసం, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ద్రవ్యం క్రియాశీల పాత్ర పోషించడం కోసం, స్పెక్యులేషన్స్ కోసం, అంచనా వ్యాపారం కోసం, తర్వాత ముందు జాగ్రత్త కోసం, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం, దైనందిన కార్యకలాపాల కోసం, దైనందిన వ్యవహారాల కోసం ప్రజలు, సంస్థలు కొంత నగదుని వాళ్ళ వద్ద కలిగి ఉంటారు. దానిని ద్రవ్య డిమాండ్ అంటారు. అంతేకాకుండా
వీరు ఇటు సంస్థలు కానీ అటు ప్రజలు కానీ వారి వద్ద ఉంచినటువంటి కొంత నగదు నిష్పత్తి కాకుండా కొంత బ్యాంకు వద్ద కూడా డిపాజిట్ల రూపంలో కొంత వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్ అవసరాల కోసం డిమాండ్ చేస్తారు, ముందు జాగ్రత్త కోసం డిమాండ్ చేస్తారు. సాధారణంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకి చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఈ డిపాజిట్లు ఏమైనా ఉంటాయి అనుకుంటే అవి వాళ్ళ యొక్క అబ్బాయిలు అయితేనో వాళ్ళ చదువుల కోసం, అమ్మాయిలు అయితేనో వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ కోసం వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ చిన్న చిన్న మొత్తాలలో వాళ్ళు పొదుపు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ మొత్తం ఆదాయ పరిణతి అంతా కూడా మరి ఇక్కడ ద్రవ్య డిమాండ్లో భాగంలోకి వచ్చినటువంటిదే. అందుకే అటు M ఇంటూ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV అన్నా, P ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు PT అన్నా, MV ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTనే, PT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు కూడా MVకి సమానమే. అయితే దీనిని కూడా ఏం చెప్పుకుంటామంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV బై T అంటాం. T అంటే మనకు తెలుసు ట్రాన్సాక్షన్స్, వ్యాపార వ్యవహారాలు కావచ్చు, లావాదేవీలు కావచ్చు. మరి చాలామంది అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ కీన్స్ తోటి ఏకీభవించారు. మరి ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది అత్యంత అనివార్యమైనటువంటి అంశం. అంటే మరి ద్రవ్య సప్లైకి ద్రవ్య డిమాండ్కి మధ్యన ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి? వాస్తవిక ఆదాయానికి వాస్తవిక డిమాండ్కి, ద్రవ్య డిమాండ్కి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి? మరి ద్రవ్య సప్లైకి ధరలకి ఉన్నటువంటి సంబంధం. అందుకే నేను ఇక్కడ ద్రవ్య సప్లై దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏం చెప్పుకున్నామంటే మనం ద్రవ్యోల్బణం అనేది కూడా అంటే ద్రవ్య సప్లై ఓవర్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనుకున్నాం. అంటే అధికంగా మరి ప్రింట్ చేయడం, కరెన్సీని ప్రింట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే ఎకనామీకి అదొక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సాధారణంగా అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, కీన్స్ ప్రకారం అంటే మార్షల్ లేక రాబర్ట్సన్ వీరి యొక్క ఉద్దేశంలో మరి ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్లు రెండు కలిసి ద్రవ్యం యొక్క విలువని నిర్ధారిస్తాయి. ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గడం, ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరగడం, ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి పెరగడం, ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ధరల స్థాయి కూడా తగ్గడం. మరి వాస్తవిక ఆదాయం పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ పెరగడం, వాస్తవిక ఆదాయం తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ తగ్గడం. ఇవి అంశాలన్నీ కూడా మొత్తం ఆర్థిక వ్యవహారాలని ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే కీన్స్ యొక్క ఉద్దేశంలో, కీన్స్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారంగా ద్రవ్యత్వాభిరుచి అనేది ప్రతి వ్యక్తి కానీ, ప్రజలు కానీ, సంస్థలు కానీ కలిగి ఉంటారు అంటాడు. దాన్ని లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీగా చెప్పడం జరిగింది. మరి వీరి యొక్క ఉద్దేశంలో కూడా కీన్స్ కానీ ఇటు కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు KY బై M. ఇక ఫిషర్స్ ద్రవ్య రాశి సిద్ధాంతం ప్రకారంగా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV బై T. MV బై T. అంతేకాదు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఫిషర్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే M1 ఇంటూ V1, P1 ఇంటూ T1. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, M ఇంటూ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు MV, P ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు PT. దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం M1 ఇంటూ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 V1, P1 ఇంటూ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 T1. అంటే కీన్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం ప్రకారంగా మరి ఆధునికమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మోడర్న్ అప్రోచ్మెంట్ అంతా కూడా కీన్స్ ముందుగానే ప్రాక్టికల్ థింకర్ అనొచ్చు.
కీన్స్. అంటే ఇటు మార్షల్ కానీ ఇటు ఫిషర్స్ కానీ వీళ్ళకంటే ముందుగా కొంత ఒక అడుగు ముందుకేసి అతను సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించడం కానీ మరి సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడం కానీ చేస్తాడు కీన్స్. కీన్స్ 1936లో ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ, సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం, వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ మరి కీన్స్ ప్రకారంగా ద్రవ్యత్వాభిరుచి అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈ ద్రవ్యత్వాభిరుచిని మనం మరి ద్రవ్య డిమాండ్లు, ద్రవ్య సప్లైలు ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ అంశాలని మనం ద్రవ్య డిమాండ్ లోపల వివరించడం జరిగింది. వీటి ప్రకారంగా ఇటు నియో క్లాసికల్స్ కావచ్చు, క్లాసికల్స్ కావచ్చు, కీన్స్ కావచ్చు, ఆఫ్టర్ కీన్స్ కావచ్చు, ఇంకా కీన్స్ తదనంతరం కూడా ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు, ఫ్రీడ్మన్ కావచ్చు, ఇంకా ఇతరత్ర అర్థశాస్త్రవేత్తలు కేకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. నగదు నిల్వల నిష్పత్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. వినిమయ మాంద్యం, విలువల కొలమానం, మూలనిధి, మరి ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఇందులోనే ఇమిడి ఉన్నాయి. అంటే సాధారణంగా ఈ కేంబ్రిడ్జ్ ఆర్థికవేత్తలు అయినటువంటి మార్షల్ కావచ్చు, పీగు కావచ్చు, రాబర్ట్సన్ కావచ్చు, కీన్స్ కావచ్చు, ద్రవ్యం యొక్క విలువనిధి ప్రాధాన్యతకి ఇచ్చారు. ఈ ప్రాధాన్యతతో పాటుగా రాబర్ట్ దీనికి నగదు నిల్వల నిష్పత్తికి ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం అని, నగదు నిల్వల ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. అంటే ఇక్కడ కొంత సాంప్రదాయక దృక్పథం అన్నది ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీలో కూడా, ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతంలో కనిపిస్తే, మరి పూర్తిగా నగదు నిల్వల నిష్పత్తి, మరి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అనేది దేన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది? మరి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి అంటే ఒక్క ప్రజలు, సంస్థల వద్ద ఉన్నటువంటి కరెన్సీనా? అదొక కరెన్సీని మనం చూస్తాము. మరి K1 గురించి కూడా అతను వ్యాఖ్యానించాడు. అంటే ఇక్కడ సాంప్రదాయ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలకి కీన్స్కు ఉన్నటువంటి ఒక అంతరం ఏంది, అసలు కీన్స్ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంది, ముందు చూపు ధోరణి ఏంది అన్నది మనం చూసినట్లయితే, కీన్స్ K1 కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నాడు. మరి K1 అంటే ఏంటిది అని చెప్పాడు అంటే, ప్రజలు, సంస్థలు ద్రవ్యత్వ రుచిని కలిగి ఉండి వారు బ్యాంకులలో కొంత నగదును డిపాజిట్ చేసుకున్నటువంటి మొత్తం అన్నాడు. దానికి వేరే K1గా పిలిచాడు. ప్రజలు, సంస్థలు వారి వద్ద కలిగి ఉన్న దాన్ని K అని అన్నాడు, నగదు నిష్పత్తిగా చెప్పాడు. బ్యాంకుల వద్ద ఉన్నటువంటి డిపాజిట్లని K1గా చెప్పడం జరిగింది కీన్స్. కాబట్టి మరి ద్రవ్య డిమాండ్కి మరి కీన్స్ ద్రవ్యత్వాభిరుచి సిద్ధాంతానికి, మరియు ఇక్కడ ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ సిద్ధాంతానికి, మరియు ద్రవ్యత్వాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి కోరిక ఎంత మేరకు ఉంటుంది, దాన్ని ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి, ఈ అన్ని అంశాలు కూడా ద్రవ్య డిమాండ్ని ప్రభావితం చేసేటివి. అంటే సాధారణంగా ద్రవ్య డిమాండ్, ద్రవ్య సప్లై అంటే ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది అని, ద్రవ్య సప్లై తగ్గినప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది అని, ఈ రెండింటికి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది అని, దానినే నెగిటివ్ రిలేషన్. నెగిటివ్ రిలేషన్ అన్నది మరి ఇక్కడ ఎందుకు చూపిస్తున్నాం? ఎస్, చూడండి, దీనికంటే ముందుగా మనం ఒక అంశాన్ని మళ్ళీ పరిగణలోకి తీసుకున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. అది ద్రవ్యోల్బణం. ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే
అత్యధికంగా ద్రవ్యాన్ని ముద్రించడం, సప్లైలోకి తీసుకురావడమే మరి ద్రవ్యోల్బణానికి కూడా కారణం అంటారు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు కీన్స్. అంటే ఇటు ద్రవ్య సప్లై అనేది, ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది ద్రవ్యం విలువను ఏ విధంగానైతే నిర్ధారిస్తాయో, అదేవిధంగా ద్రవ్య సప్లై అనేది ద్రవ్యోల్బణ స్థాయిని కూడా నిర్ధారిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఈ రెండు ఫిషర్స్ క్వాంటిటీ థియరీ మరియు ఫిషర్స్ ద్రవ్యత్వాభిరుచి సిద్ధాంతం మరియు కేంబ్రిడ్జి ద్రవ్యత్వాభిరుచి ద్రవ్య సప్లై సిద్ధాంతం, ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం, ఇవి రెండు కూడా ఒక చిన్న ఆంతరం కలిగి ఉన్నది. అది ఏంటిది అంటే ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది. అంటే ద్రవ్య సప్లై పెరగడం అనేది ధరల పెరుగుదలకి దారితీస్తుంది. మరి ధరల పెరుగుదలకి దారితీస్తే అది ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఫిషర్స్ కావచ్చు, అంతకంటే ముందు ప్రతిపాదించినటువంటి జాన్ మోడిన్ కావచ్చు, లేదా ఫిషర్స్ కంటే ముందు ఉన్నటువంటి దావన్ జిట్టా కావచ్చు. అంటే ఇటు దావన్ జెట్టి అయినా, అటు జాన్ మోడిన్ అయినా, అటు ఫిషర్ అయినా వినిమయ మాంద్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. అంటే వినిమయ మాంద్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వలన ఇక్కడ లావాదేవీలు, ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మరి దాని యొక్క డిమాండ్ సప్లైలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు. కీన్స్ ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ద్రవ్యత్వం అనేది విలువయ మా సాధనం, వినిమయ మాంద్యం, విలువల కొలమానం, మూల నిధి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రెండు థీరమ్స్ యొక్క ఫలితం మరి ఈ ఫిషర్స్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం, కేంబ్రిడ్జ్ ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతం యొక్క ఫలితం, అవుట్పుట్ ఏమైనా ఉందా? అది ఏం చెప్తుంది అంటే ద్రవ్య సప్లై అనేది ధరల స్థాయికి పెంచుతుంది, ద్రవ్య సప్లై అనేది ద్రవ్య డిమాండ్ని తగ్గిస్తుంది. ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది. మరి ధరల స్థాయి పెరిగినప్పుడు ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్లు రెండు కలిసి ద్రవ్యం యొక్క విలువను నిర్ధారిస్తాయి. మరి అంటే ఇక్కడ ద్రవ్య సప్లై అనేది ద్రవ్య డిమాండ్కి సమానంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఫిషర్స్ ఎంపీ PT అన్నారు. మరి కేంబ్రిడ్జ్ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఏం చెప్పారంటే P KPY అన్నారు. వీరి యొక్క సమీకరణాల ప్రకారం, వీరి యొక్క సమీకరణ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి కీన్స్ తదనంతరం చెప్పినటువంటి ఫ్రీడ్మన్ కూడా, సాధారణంగా కీన్స్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తగా మనం పిలుస్తుంటాం, కానీ కీన్స్ తర్వాత కూడా మరి ద్రవ్య డిమాండ్కి గల కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మరి ఫ్రీడ్మన్ కూడా ఇంత దీనిపైన ఇంత అధ్యయనం చేశాడు. వీటన్నిటికీ కూడా ముఖ్యం ఏమన్నాడు అంటే ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది అన్నాడు. ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్లు రెండు కలిసి ద్రవ్యం యొక్క విలువని నిర్ధారిస్తాయి అన్నారు. ఇది ఈరోజు చెప్పుకున్నటువంటి అంశం. మనం ద్రవ్య డిమాండ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దానికి గల కారణాలు ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏమిటి, ఆ సిద్ధాంతాల యొక్క ఫలితం ఏమిటి, దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏమిటి అన్నది ఈరోజు మనం చర్చించుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరొక అంశాన్ని తీసుకుందాం.
মানুহজন থাকক, আমাৰ সন্মুখত উপস্থিত থাকক বা নাথাকক, কিছুমান মানুহৰ কিন্তু ইমান শক্তি আছে যে আমাৰ ভাৱধাৰা, আমাৰ আচৰণ, আমাৰ বিশ্বাস ইত্যাদি সলনি কৰি দিব পাৰে, হয়নে? সেয়াই হৈছে সামাজিক প্ৰভাৱ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সামাজিক প্ৰভাৱ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, আৰু এই সামাজিক প্ৰভাৱ মই যে ক'লো মানুহে আমাৰ ওপৰত পেলায়, প্ৰভাৱটো পেলায়, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে, সেয়া ইণ্টেনশ্যনেল হ'ব পাৰে নাইবা আনইণ্টেনশ্যনেল হ'ব পাৰে। ইণ্টেনশ্যনেল মানে ইচ্ছাকৃতভাৱেও হ'ব পাৰে আৰু অনিচ্ছাকৃতভাৱেও হ'ব পাৰে। এতিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে কেনেকে হ'ব পাৰে? যেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে কৈছে নাই তুমি এই কামটো বেয়া কৰিছা, এইটো ঠিক কৰা, হয় কি নহয়? তেখেতৰ এই কথাষাৰে যে তুমি এইটো ভুল কাম কৰিছা, এই পানীৰ টেপটো খুলি থৈ দিছা তুমি বাথৰুমত, বেয়া কথা এইটো, যোৱা বন্ধ কৰি থৈ আহা, সেইটো একদম ডিৰেক্ট ফ'ৰ্চ, মানে ইচ্ছাকৃতভাৱে আমাক কৈ আছে। আৰু আমাৰ যি এটা ব্যৱহাৰ, যি এটা আমি আচৰণ দেখুৱাইছিলো, পানীৰ টেপটো যা খুলি থৈ আহিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো আমাক সলাবলৈ বাধ্য কৰিছে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, আকৌ একেই উদাহৰণটোৱে লওঁ, পানীৰ টেপটো মোৰ হৈ গৈছে ব্যৱহাৰ কৰা, তাৰপিছত মই কি কৰিলো, পানীৰ টেপটো একদম ভালকে বন্ধ কৰি থৈ আহিলো আৰু চাইছো পানীৰ টেপটো বা একদম ঠিককে বন্ধ হৈছে নে নাই। কিয়? কাৰণ কি এইটো মগজুত আছে যে মই যদি এনেকে পানীৰ টেপটো খোলা এৰি দিওঁ, মাহঁতে কৈছিলে এইটো বেয়া কথা, বা মই কাৰোবাৰ পৰা গালি খাম, গতিকে এতিয়া মাহঁত বা সেই কাৰোবাৰ পৰা গালি খোৱা মানুহজন উপস্থিত নাই, কিন্তু এই যে আমি যে ইমেজিন কৰি লৈছো, আমি যে ভাবি লৈছো এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, গতিকে আমি পানীৰ টেপটো বন্ধ কৰি থোৱাই ভাল, সেয়া হৈছে আনইণ্টেনশ্যনেল, মানে অনিচ্ছাকৃতভাৱেও আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে। কাৰোবাৰ উপস্থিতি থাকিলে কি কৰিলেহেঁতেন, কি ক'লেহেঁতেন, এই ভাৱধাৰাটোৰ ফলত, ঠিক আছে? তাৰপিছত এতিয়া এই যে অনিচ্ছাকৃতভাৱে যিটো ক'লো আনইণ্টেনশ্যনেল, এইটোক চিম্বলিক ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলিও কোৱা হয়, মানে সাংকেতিক সামাজিক প্ৰভাৱ। এই কাৰণে, কাৰণ কি মানুহজনটো বা মানুহকেইজন আমাৰ আগত উপস্থিত নাই, কিন্তু আমি ভাবি লৈছো, হয়নে? গতিকে ভাবি লোৱাটো কি হয়, চিম্বলিক, যে থাকিলে কি কৰিলেহেঁতেন, থাকিলে কি ক'লেহেঁতেন, সেইটোৱে। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ সামাজিক প্ৰভাৱ 3 প্ৰকাৰৰ: কনফৰ্মিটি, কমপ্লায়েন্স আৰু অবিডিয়েন্স, অৰ্থাৎ সামঞ্জস্য, অনুপালন আৰু আজ্ঞাকাৰিতা। এই 3টা হয় আমাৰ সামাজিক প্ৰভাৱৰ প্ৰকাৰ। আৰু এতিয়া আজি আমি প্ৰথমটো মানে সামঞ্জস্য, এইটো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? বাৰু, ইয়াতে কি বুলি কৈছে যে নিজৰ বিশ্বাস বা আচৰণ সলনি কৰাৰ প্ৰৱণতা, যাতে সেইবোৰ আনৰ আচৰণৰ সৈতে মিলাব পাৰে। এতিয়া একদম সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে আমাৰ এই টেণ্ডেঞ্চিটো, এই প্ৰৱণতাটো যে আমি কি ভাবি আছো বা কি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান প্লান কৰিছিলো, এইখিনি আমি সলাই আনে কি বিচাৰিছে বা অলপ মানে আনৰ ফালে ঢাল খাওঁ, বা সেই গোটটোই কি বিচাৰিছে, মই যিটো গ্ৰুপত বিলং কৰোঁ, মানে মই যিটো গোটৰ হয়, সেই গোটটোৱে মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিলে মানে ভাল দেখিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নানান ধৰণৰ চিন্তা আহে। বা এই কামটো কৰিলে মাহঁতে বেয়াই পাব নেকি, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মই যদি কৰি পেলাওঁ, মোৰ স্কুলত মোৰ নামটো বেয়া হ'ব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ভাবি আমি মানে আমাৰ নিজৰটো নকৰি আনৰ ফালে ঢাল খাওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কথা হ'ল যে 2টা মানে ধৰণৰ সামঞ্জস্য আছে, সেয়া হৈছে ব্যক্তিগত অনুৰূপতা আৰু ৰাজহুৱা অনুৰূপতা বা সামঞ্জস্য, ঠিক আছে? এতিয়া কি হৈছে ব্যক্তিগত,
ঠিক আছে ধৰি লওক মই সাংঘাতিক ঘুষ লওঁ আৰু দেই ময়ো লওঁ আৰু মোৰ লগৰ যিজন আছে তেখেতেও লয় ঠিক আছে আমি ধৰি লওঁ আৰু আমি একদম অফিচ এটাত কাম কৰোঁ তাৰপিছত এই কোনোবা ঠিকাদাৰ এজন আহিছে 500 টকা এটা লোৱাচোন এই মোৰ কামটো অকণমান আগবঢ়াই দিয়াচোন তেনেকৈ ময়ো লিগেল নাচাওঁ আৰু পইচা পাইছোঁ কৰি দিছোঁ আৰু কামটো বা বহুত দিনৰ পৰা ৰৈ আছিল কাম এটা পইচা দিলেহে কৰি দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ক'লোঁ সেনেকৈ পইচা লৈ তাৰপিছত এদিন বোলে ধৰা পৰিলোঁ আমি দুয়োটাই ধৰা পৰিলোঁ দেই অকল মই নহয় দুইজনে ধৰা পৰিলোঁ তাৰপিছত ধৰা পৰাত হেৰি আমাক মানে যিজন অফিচাৰ আৰু ডাঙৰ অফিচাৰ ডাঙৰ বিষয়া তেখেতে ক'লে যে একদম ৱাৰ্ণিং দিছোঁ এইবাৰৰ পৰা যদি এনেকৈ ঘুষ ল চাকৰিৰ পৰা ওলাই দিম বা হেৰি ঘুষ লোৱাটো বেয়া কথা তেনেকুৱা কিবা এটা ৱাৰ্ণিং দি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছৰ পৰা মানে মোৰো অকণমান বেয়া লাগিল মনটো যে নাই এইটোতো বেয়া কথা এনেকুৱা কৰিব নালাগে আমাকতো অফিচে দৰমহা দিয়ে চৰকাৰে দৰমহা দিয়ে তাৰে উপৰিও আৰু এই অ'ত মাথা মাৰা বা বেলেগৰ কষ্টৰ পইচা এনেকে ভোগ কৰা এইটো বেয়া কথা তেনেকে মই ভাবি মেলি মই বোলো নাই বাপৰে বাপ একদম এই ঘুষ নাখাওঁ দেই মই এতিয়া এই যিটো চেঞ্জ হ'ল যিটো এটা ঢাল খালোঁ মই অফিচাৰ জনে যিখিনি কথা মোক বুজাই গৈছে বা যিখিনি কৰিব দিছে তাৰে ফালে যে মই ঢাল খালোঁ একদম মনৰ পৰা ঢাল খাইছোঁ যে নাই মই আৰু ঘুষ নলওঁ ঘুষ লোৱা বেয়া কথা একদম ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কাম নকৰোঁ যেতিয়া আমি মনৰ পৰা বস্তুটো ঠিক কৰি লওঁ সেয়া কি হয় ব্যক্তিগত ঠিক আছে ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য এতিয়া মোৰ লগৰ যিজন ধৰা পৰিছিলে তেখেতে মানে এতিয়া কি কৰিলে তেখেতে নাই ঘুষ খোৱা বিৰাট বেয়া কথা ছাৰ ভুল হৈ গ'ল ময়ো মানিলো অমুক তমুক তাৰপিছত আকৌ তেনেকে কয় চবৰে আগত মোৰ আগতো কয় ধৰক তাৰপিছত আকৌ কি কৰে পুতুককে ধৰক 2 সপ্তাহ এনেকে পাৰ হ'লেও নাপায় কোনোবাই তাৰপিছত যে ছাৰ 1000 এটা দিছোঁ অকণমান কামটো চাই দিয়কচোন তেখেতেও পুতুককে লৈ ফালে ঠিক আছে মই কৰি দি আছোঁ তেনেকুৱা এটা ক'লে কিন্তু বাকীবোৰৰ আগত কৈছে নাই খোজ খাব নালাগে মই বহুত ভুল কৰি দিলোঁ অমুক তমুক সেয়া কি হ'ব সেয়া ৰাজহুৱা সামঞ্জস্য মানে আমি দেখাইহে আছোঁ মই মানিছোঁ মই আপোনাৰ কথাখিনিৰ লগত এগ্ৰী কৰিছোঁ ঠিক আছে আপুনি শুদ্ধ এইটো জাষ্ট মানে হেৰি মাস্ক এখন লৈ লৈছোঁ হয়নে মুখা এখন আমি পিন্ধি লৈছোঁ ৰাজহুৱাভাৱে ক'ব লাগে কাৰণে কৈছোঁ আৰু কৰিব লাগে কাৰণে কৰিছোঁ আমাৰ ভাৱধাৰা আমাৰ আচৰণ আমি কি বিশ্বাস কৰোঁ আমি কি অনুভৱ কৰোঁ সেয়া কিন্তু সলনি হোৱা নাই এয়াই হৈছে ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্য ব্যক্তিগত সামঞ্জস্যৰ মাজত আৰু ৰাজহুৱা সামঞ্জস্যৰ মাজত আমি কিয় কনফাৰ্ম কৰোঁ মানে আমি কিয় অনুসৰণ কৰোঁ ওকে প্ৰথমটো হ'ল নৰ্মেটিভ ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ অৰ্থাৎ আদৰ্শ সামাজিক প্ৰভাৱ তাৰপিছত হ'ল তথ্যমূলক সামাজিক প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যনেল ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ অ'কে এতিয়া কি হৈছে নৰ্মেটিভ ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চত কি হৈছে কিছুমান নিয়ম থাকে হয়নে আমি যিটো পৰিৱেশত থাকোঁ বা যিখন ঘৰত আমি যিখন ঘৰে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে বা যিখন স্কুলত আমি যাওঁ য'ত কাম কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াৰে সকলোৰে কিবা কিবি নিয়ম থাকে হয়নে সেইকাৰণে আমি সেই নিয়মবোৰক মানি চলোঁ এতিয়া আমি যদি প্ৰত্যেকতে নিয়মবোৰ উলংঘন কৰি ফুৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানো এটা গোটৰ হ'ব পাৰিম নেকি মই যদি ঘৰত একদম উৎপাত কৰি ফুৰোঁ সেয়া সহ্য কৰিব নেকি একদম নকৰে হয় গালি দিব নহ'লে কিছুমান অভিভাৱক এনেকুৱাও আছে ল'ৰা ছোৱালী কিমান ডাঙৰ হৈছে চাবলৈ নাই আৰু লগাই দিলোঁ হয়নে
বা মই য'ত কাম কৰোঁ, য'ত মই চাকৰি কৰোঁ, তাতে যদি যে ইমান সময়ত পাব লাগে, মই যাম নহয় মোৰ মতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই যি টি কাম কৰি থাকো, তেতিয়াহ'লে হ'ব জানো? নহয় ন? একদম ওলাই দিব মোক সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা, সেই গোটটোৰ পৰা, য'তেই নহয়। গতিকে আমি এই যে নিয়মবোৰ পালন কৰিলেহে আমি এটা গোটৰ লগত চলিব পাৰিম, আমি সমাজখনৰ লগত চলিব পাৰিম। সেইকাৰণেও আমি কনফাৰ্ম কৰোঁ, মানে অনুসৰণ কৰোঁ। এয়া হৈছে আদৰ্শ সামাজিক প্ৰভাৱ। এতিয়া এটা উদাহৰণ দিওঁ। মোৰ লগৰ এটা আছে, সি সদায় এটা কথাই ক'ব, ৰাতিপুৱা উঠিব নোৱাৰিছো। মানুহে ৰাতিপুৱা কিয় উঠে? এই নিয়মটো কোনে বনাইছে ৰাতিপুৱা উঠা? তেনেকে কৈ থাকিব সি। কিন্তু সিও এটা পইণ্টত কনফাৰ্ম কৰিবলগীয়া হৈছে, হয়নে? অনুসৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ৰাতিপুৱা উঠা নিয়মটোলৈ। কাৰণ কি সি ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, গতিকে চাইট য'ত আছে তাতে গৈ পাবই লাগিব, ৰাতিপুৱা গৈ পাবই লাগিব কিছুমান কামত, বা অফিচত, হয়নে? ৰাতিপুৱা গৈ পাবই লাগিব। যে মই ৰাতিপুৱা উঠিব নোৱাৰো বুলি গধূলি মই গধূলিহে একদম ফ্ৰেছ লাগে, সেইবুলি গধূলি 4টাত অফিচ যাব পাৰি নেকি? সেনেকুৱা নিয়ম আছে নেকি? এটলিষ্ট সি কৰি থকা অফিচটোত তেনেকুৱা নিয়ম নাই। গতিকে যদিও মনৰ পৰা এইটো ভাবে যে ৰাতিপুৱা নোৱাৰিছো, কিন্তু এই চলিবলে, সমাজখনৰ লগত চলিবলে ৰাতিপুৱা উঠে। সেয়াই হৈছে আদৰ্শ সামাজিক প্ৰভাৱ। তাৰ পিছত হৈছে তথ্যমূলক সামাজিক প্ৰভাৱ, অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যনেল ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ। ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে আমি আনৰ যি অভিজ্ঞতা আছে, আনৰ যি জ্ঞান আছে, আমি তাৰে ফালে ঢাল খাওঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি কিছুমান কথা নাজানো, আমাতকে বেছি তেখেতসকলে জানে, হয়নে? ধৰি লওক যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাৰ সময়ত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰি থকাৰ সময়ত বহুত কথা নাজানো, আমাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলে শিকায়, হয়নে? গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব হলে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি ভৰসা কৰো বা কনফাৰ্ম কৰো। এতিয়া ধৰি লওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যেতিয়া যাওঁ, তেতিয়া আমি সকলোৱে এটা এটা বিষয় চুজ কৰো, হয়নে? যে সিদ্ধান্ত লওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত পঢ়িম বা তেনেকুৱা। কিন্তু কিছুমানৰ এনেকুৱা হয়, হাই ভগৱান, মই কি পঢ়িম, মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। তেতিয়া আমি কি কৰো, আনৰ ওপৰত ঠেলি দিওঁ বা আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰো, গৈ পেলাই যে মেম কোনটো বিষয়ত মই মেজৰ ললে ঠিক হ'ব, কওকচোন আপুনি। মোৰতো ইকনমিক্সো ভাল লাগে, মোৰ সাইকলজিও ভাল লাগে, তাৰপিছত পলিটিকেল চাইন্সো ভাল লাগে, চবেই ভাল লাগে দেখোন মেম, কোনটোত লওঁ? তেনেকুৱা হয়, হয়নে? গতিকে তাৰপিছত মেমে ধৰক কয় যে নাই, তই গান দেখোন ভালকে গাও, এটা কাম কৰ, বা নাটক ভাল কৰ দেখোন, তই এটা কাম কৰ, NSD জইন কৰ, নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা, তাতে জইন কৰগৈ। যিহেতু পঢ়াতকেও তই আন দিশে বেছি ভাল কৰি আছ, তাতে যা। গতিকে এতিয়া আমি যদিও ভাবি আছিলো ক'বাত গৈ পলিটিকেল চাইন্স, সাইকলজি এইবোৰ ক'বাত মেজৰ ললে, কিন্তু এই যিটো এটা ইনফৰমেশ্যন দিছে, যিটো এটা তথ্য দিছে আমাক মেমহঁতে বা মেমে, সেইটো আমি ভাবি চাই যে মইতো ড্ৰামাত ভাল হয়, মই দেখোন নাটক কৰি ভাল পাওঁ, ইটোৱে দেখোন মই কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰো, নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা দিল্লীত শিকি আহি অসমত মোৰ ধুনীয়া অভিনয়ৰ এখন ইনষ্টিটিউট খুলিব পাৰো, বা আজিকালিতো বহুত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিটো আৰম্ভ হৈছে এইবোৰ বিষয়, হয়নে? গতিকে মই তাৰে পৰা আহি দেখোন পুতুককে চাকৰিত সোমাইও যাব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেচাৰ হৈ যাব পাৰো দেখোন মই। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কাৰণৰ কাৰণেও আমি ঢাল খাওঁ আনৰ প্ৰতি। ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়া এবাৰ আওৰাই লওঁ নেকি, কি আলোচনা কৰিলো। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিলো
সামাজিক প্ৰভাৱ কি হয় এজন বা অধিক লোকৰ মনোভাৱ বিশ্বাস ধাৰণা বা আচৰণ সলনি কৰাৰ বাবে এজন ব্যক্তি বা অধিকৰ প্ৰচেষ্টাই হৈছে সামাজিক প্ৰভাৱ তাৰ পিছত সামাজিক প্ৰভাৱৰ প্ৰকাৰকেইটা তিনিটা প্ৰকাৰ কৈছো হয়নে সামঞ্জস্য অনুপালন তাৰ পিছত আজ্ঞাকাৰিতা আৰু আজি আমি কি এতিয়া আলোচনা কৰিছো আমি প্ৰথমটো আলোচনা কৰিছো সেয়া হৈছে সামঞ্জস্য তাৰ পিছত সামঞ্জস্য কি হয় আমি চালো কি হয় নিজৰ বিশ্বাস বা আচৰণ সলনি কৰাৰ প্ৰৱণতা যাতে সেইবোৰ আনৰ আচৰণৰ সৈতে মিলাব পাৰে তাৰ পিছত আমি চালো সামঞ্জস্যৰ প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা আৰু এতিয়া আমি কিয় কনফাৰ্ম কৰো কিয় অনুসৰণ কৰো আদৰ্শ সামাজিক প্ৰভাৱ আৰু তথ্যমূলক সামাজিক প্ৰভাৱ আমি আলোচনা কৰিলো এতিয়া আমি আহিম এক্সপেৰিমেন্টবোৰত মানে পৰীক্ষাবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰে আগত মই অকণমান পানী খাই লওঁ দে ওকে ওকে প্ৰথমটো হৈছে শেৰিফৰ পৰীক্ষা মানে শেৰিফছ এক্সপেৰিমেন্ট ওকে তো ইয়াতে কি হৈছে শেৰিফৰ এক্সপেৰিমেন্টত শেৰিফে কিহৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে কিহৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিছিলে সেইটো হৈছে অটোকাইনেটিক ইফেক্ট অৰ্থাৎ ছায়ান ক্ৰিয়গতিক প্ৰভাৱ তাৰে ওপৰত এক্সপেৰিমেন্টটো মানে পৰীক্ষাটো কৰিছিলে আৰু ইয়াতে কি কৰিছিলে এতিয়া অটোকাইনেটিক এফেক্ট কি হয় মানে ছায়ান ক্ৰিয়গতিক প্ৰভাৱটো কি হয় ইয়াতে কি হয় আমাৰ এটা ভ্ৰম হয় ভ্ৰম কিহৰ হয় চকুৰ ভ্ৰম হয় মানে দৃষ্টিকাৰ্য সম্বন্ধীয় ভ্ৰম হয় এইটো ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰে এইখিনি একদম বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং দেই শুনিব কি কৰে একদম ৰুমটো কোঠাটো আন্ধাৰ কৰি লয় পুৰা অন্ধকাৰ তাতে কি কৰে এটা সৰু বিন্দু এটা পোহৰৰ সৰু বিন্দু এটা ধৰি লওক মাজৰ ৱালখনত এনেকে মাৰি দিয়ে তাৰ পিছত যিবোৰ পাৰ্টিচিপেন্ট মানে যাৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছে বা পৰীক্ষাটো কৰা হৈছে আমি সাবজেক্ট বুলি কওঁ হয়নে তেখেতসকলক মাতি এনেকে বহাই লয় ঠিক আছে প্ৰথমতে কি কৰিলে এই শেৰিফে পুৰা একদম সেটিং হৈ গৈছে ৰুম পুৰা কোঠাটো পুৰা অন্ধকাৰ মাজত একদম ৱালৰ বেৰখনৰ মাজত মাৰি দিছে পোহৰৰ এটা টিকলুমিনি বিন্দু এটা ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত প্ৰথম এজনক মাতিলে আৰু ইয়াৰে কিন্তু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা যে এই যে বিন্দুটো মাৰিছে এইটো কিন্তু লৰচৰ নহয় কিন্তু আমাৰ ভ্ৰম হয় যে এইটো অকনমান লৰচৰ হৈছে নেকি এই বিন্দুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ভ্ৰম হয় দেই গতিকে প্ৰথম সাবজেক্টটোক মাতিলে তাৰপিছত তাক সুধিলে এই যে বিন্দুটো আছে কিমানখিনি মানে অনুমান লৰচৰ হৈছে 1 মিটাৰ লৰচৰ হৈছে নেকি এইফালে গৈছে নে মিলিমিটাৰৰ সমান লৰচৰ হৈছে নে চেণ্টিমিটাৰৰ সমান লৰচৰ হৈছে তেনেকে মানে সোধে তাৰ পিছত আৰু নিজৰ অনুমান অনুযায়ী প্ৰথম পাৰ্টিচিপেন্ট জনে ক'লে যে 50 মিলিমিটাৰ মান ইফাল সিফাল হৈছে নেকি তাৰ পিছত দ্বিতীয়জনক মাতিলে তৃতীয়জনক মাতিলে কোনোবাই 70 ক'লে কোনোবাই 80 ক'লে কিছুমানে ক'লে যে নাই 10 মিলিমিটাৰ ইফাল সিফাল হৈছে অকনমান তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ শেৰিফে কি কৰিলে এইবাৰ শেৰিফে পাৰ্টিচিপেন্টবোৰক একেলগে বহালে ঠিক আছে প্ৰথমতেতো এটা এনেকে সোমাই এনেকে সুধিছিলে হয়নে এইবাৰ একেলগে তাৰপিছত আকৌ দেখুৱালে একে বস্তুটো আকৌ দেখুৱালে এতিয়া সবৰে আগত সুধিছে যে কোৱাচোন কিমান ইফাল সিফাল হৈছে হেৰফেৰ হৈছে বিন্দুটো কিমান ইফালে সিফালে গৈছে তেতিয়া ধৰি লওক প্ৰথমটোই যদি ক'লে 70 মিলিমিটাৰ গৈছে তাৰ পিছত তাৰে পিছৰজনে ক'লে যে নাই 60 মিলিমিটাৰ গৈছে তাৰ পিছত লাহে লাহে কি হয় সবে
এটা হেৰিতে মানি লয় এগ্ৰি কৰি লয় যে 50 মিলিমিটাৰ আমি এইটো উদাহৰণ দিছো যে মানে বাকিবোৰে ধৰি লওক 4 নম্বৰ পাৰ্টিচিপেণ্টটো বা সাবজেক্টটো 5 6 7 8 9 10 তেনেকে মানে যে নাই 50 এনেকে মানে হেৰি এই যিটো গ্ৰুপৰ প্ৰেছাৰ হয়নে কিন্তু আচলতে কি আছিলে আচলতেতো হেৰি পোহৰটো ইফাল সিফাল নহয় একদম এটা জেগাতে থাকে এইটো ভ্ৰম এটাহে গতিকে এই যিটো আমাৰ প্ৰৱণতা যিটো আমাৰ টেন্ডেন্সি যে আমি গ্ৰুপৰ লগত যাব লাগিব মোৰটো বা শুদ্ধ হয়ে নে নহয় কোনোবাই যদি মনত ভাবিছেও এইটো চাগে ইফাল সিফাল হোৱাই নাই নেকি একে জেগাতে আছে নেকি কাৰণ কি আপোনাক সুধিছে যে কিমান ইফাল সিফাল হৈছে গতিকে নিজৰ যিটো আমাৰ অপিনিয়ন যিটো আমাৰ চিন্তাধাৰা বা যিটো আমাৰ অপিনিয়ন ইছৰাম অপিনিয়নৰ অসমীয়াটো মাথাত অহা নাই এতিয়া পুতুককে আমি যিটো আমাৰ যি চিন্তাধাৰা আৰু সেইটো মানে ভুল হয় নেকি এই বাকী চবে দেখোন এইটো ফালে কৈ আছে ময়ো লগৰ লগত মিলাই দিওঁ আৰু তেনেকুৱা এটা আমাৰ প্ৰৱণতা হৈ থাকেগে হয়নে গতিকে চবে 50 কৈছে দে ময়ো গ্ৰুপৰ লগতে যাওঁ ময়ো 50 কৰি দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে এইটো আছিলে শেৰিফৰ পৰীক্ষা ওকে এতিয়া আমি যাওগে ৰব এশৰ পৰীক্ষালৈ ঠিক আছে এতিয়া এশে কি কৰিলে 3ডাল লাইন ঠিক আছে ওকে এতিয়া ইয়াতে মই 3ডাল লাইন আঁকিবলৈ নোৱাৰো কিন্তু আঙুলি কেইটা আছে নহয় ওকে এডাল ডাঙৰ হয়নে আৰু এই দুটা আঙুলি অলমোষ্ট সমান হয় এতিয়া আমি এই আঙুলি এডাল লাইন বুলি ধৰি লওঁ দেই ঠিক আছে এতিয়া এশৰ পৰীক্ষাটোত কি হ'ল এশৰ পৰীক্ষাটোত সুধিছে যে ধৰি লওক কোনডাল লাইন দীঘল হয় বা কোন দুডাল এক ছেকেণ্ড সৰি দেই মই অকণমান ভুল কৰি দিলো এশৰ হেৰিত কি হৈছে অলৰেডি ইফালে এতিয়া বুজাবলৈ সুবিধা এইডাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাইন হয় ঠিক আছে মানে এইডাল আঁকা আছে এতিয়া এইডালৰ লগত আমি ক'ব লাগিব কোনডাল লাইন মিলিছে ঠিক আছে একদম দেখা দেখিকে গম পাই যে এইডাল আৰু এইডাল মিলিছে হয়নে এই দুটা লাইন মিলিছে কিন্তু ইয়াতে অকণমান এটা টুইষ্ট আনি দিছে এশে কি কৰিছে সাবজেক্টবোৰটো আছে ঠিক আছে সাবজেক্টবোৰ আছে কিন্তু লগত আকৌ নিজৰ ফালৰ পৰা যাক শিকাই থোৱা হৈছে যে এনেকে কবি দেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানুহ মাজত সোমাই দিছে এতিয়া কি হৈছে ধৰি লওক মোক সুধিলে যে কোৱাচোন কোনডাল লাইন মিলিছে মই ক'লো যে এই দুটা মিলিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত এইবাৰ এশৰ যি এই মাজত ভৰোৱা মানুহ তেখেতক সুধিলে কোনডাল মিলিছে তেখেতে কৈছে যে এডালৰ লগত এডাল লাইনহে মিলিছে ঠিক আছে এতিয়া ৰুমত থকা কোঠাটোত থকা চবেই ভাবিব এইটোতো অসম্ভৱ কথা মিলা নাই তাৰপিছত আকৌ এই যে এশৰ মানুহ যে সোমোৱা আছে আকৌ 2জন 3জন 4জনকে সুধি গ'ল তেখেত সকলোৱে ক'লে যে নাই এডালহে মিলিছে তেতিয়া এটা সময়ত কি হয় আমিও দুধুৰ মুধুৰত পৰি যাওঁ হয়নে যে এইডাল আৰু এইডাল নহয় নেকি এইডালেই চাগে এই দীঘলডালেই নেকি মিলিছে তেতিয়া আমি কি কৰো আমিও এইডালে হয় তেনেকে আমি মানি লওঁ আৰু ভুলটোকে শুদ্ধ বুলি মানি লওঁ এইটোৱে আছিলে এশৰ পৰীক্ষা যে কি বেসিকলি ইয়াতে কি হৈছে যেতিয়া হেৰি গোটেই মেজৰিটি এফালে যায় তেতিয়া আমাৰো প্ৰৱণতা হয় যে আমি যিফালে অধিক সংখ্যক
মানুহ আছে আমিও হেতু ফালে যাওঁগে আৰু হেতু এনসাৰৰ ফালে হেতু উত্তৰৰ ফালে আমি যাওঁগে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে ক্ৰাচ ফিল্ড ঠিক আছে ক্ৰাচ ফিল্ডে এটা পৰীক্ষা কৰিছিলে এইটো পৰীক্ষাত কি হৈছে ফোন বুথ এটা আজিকালিতো পিচিও নাই আৰু এতিয়া আগৰ জামানাত যোনে দেখিছে আৰু তেখেতসকলে গমেই পাব আমাৰতো একদম এতিয়া 5-6 বছৰীয়া বোৰক পিচিও দেখাব হলে মিউজিয়াম নিব লাগিব তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে হয়নে কিন্তু আপোনালোকেতো আম শ্योৰ পিচিও কি হয় গম পাইছে ধৰি লওক তেনেকুৱা পিচিও এটা ফোন বুথ এটা ঠিক আছে 5জন মান মানুহ একেলগে বহি আছে তাৰ পিছত কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিছে দেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ একদম সহজে হ'ব পাৰে ধৰি লওক প্ৰশ্নটো এনেকুৱা একে একে কিমান হয় একে 2 হয় এটো লজিক্যাল কথা হয়নে কিন্তু ইয়াতে কি কৰিছে ধৰি লওক মই হে হেই পাৰ্টিসিপেন্টটো সাবজেক্টটো বাকি এই 4জন 1 2 3 4 মোৰ লগত যে বহিছে ফোন বুথত এই 4জন হেৰি ক্ৰাচ ফিল্ডৰ মানুহ আৰু যাক মানে বহাই থৈ দিছে এতিয়া ধৰি লওক একে কিমান হয় মই এনসাৰটো ক'ব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰে মই উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে এই 4জনে কি উত্তৰ দিছে হেতু মানে মই দেখা পামগে ধৰি লওক এনেকে মানে ডাঙৰকে ডিজিটেল হেৰিত লিখি দিছে আৰু যে এই এনসাৰটো দিছে এতিয়া কথা হ'ল যে এনসাৰ কেইটা এখেত সকলে দিয়া নাই এনসাৰ হে যোনে এক্সপি এই পৰীক্ষাটো চলাইছে ক্ৰাচফিল্ড তেখেতেই দি আছে গতিকে ইহঁতৰ এই 4জনৰ দিছে এনসাৰটো একে 11 এতিয়া মই 1 + 1 2 বুলি জানোৱে হয়নে নে একে 11 নেকি নহয় ন একে 2 বুলি জানো কিন্তু ইহঁতেও 11 বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই যিটো মই শেষত ময়ো মানিয়ে গলো আৰু হ'ব আৰু 11 আৰু এই যিটো এটা প্ৰেছাৰ ফিল কৰো না এইকেইটাই এই এনসাৰ দিছে এইটো উত্তৰ দিছে ময়ো দিব লাগে হেই ক্ৰাচে কৈছে যে এনেকুৱা বহুত কেইজন মানুহ থাকে বা তেখেতসকলে কি উত্তৰ দিছে আমি যেতিয়া গম পাওঁ তেতিয়া মানে আমি ঢাল খাওঁ আলটিমেটলি এই 3টা পৰীক্ষাই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে যেতিয়া বহুত বেছি সংখ্যক মানুহে উত্তৰ দিয়ে যে এ হয় এনসাৰটো এ হয় আপুনি যদি জানেও যে উত্তৰটো বি হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম এইটো ফালে গৈছে কাৰণে আমি কি কৰো হ'ব দে আৰু উত্তৰটো এ হয় কি জানি হেতুৱে বুজাবলে ইয়াত যত্ন কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিম সামঞ্জস্যৰ প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহলৈ অৰ্থাৎ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটাই কৈ যাওঁ যাতে আপোনালোকে কিতাপ চালে অলপ ৰিলেট কৰিব পাৰে ওকে প্ৰথমটো হ'ল সাইজ অফ দ্য গ্ৰুপ গোটৰ আকাৰ তাৰপিছত গোট সৰ্বসন্মতি অৰ্থাৎ গ্ৰুপ আনএনিমিটি তাৰপিছত গোটটোৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি কমিটমেন্ট টু দ্য গ্ৰুপ তাৰপিছত self-esteem and status of the individual তাৰপিছত আছে সামাজিক নিয়ম social norms তাৰপিছত culture সংস্কৃতি তাৰপিছত আছে competence and skill at particular task অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট কামত দক্ষতা আৰু শেষত আছে desire for individuation বিভাজনৰ আকাংক্ষা বিভাজন এক্স্যাক্টলি নহয় ইউনিক হোৱাৰ ঠিক আছে আনতকৈ অকনমান বেলেগ হোৱাৰ আকাংক্ষা তেনেকে আমি ক'ব পাৰি ওকে এতিয়া প্ৰথম পইণ্টলৈকে আহো গোটৰ আকাৰ ঠিক আছে আমি আলোচনা কৰিলোৱে হয়নে যিফালে অধিক সংখ্যক মানুহে যায়গে সেইফালে আমাৰ যোৱাৰ প্ৰৱণতা
যদি 90% 90% মানুহ ৰাইটৰ ফালে গৈছে, ৰাইটৰ এনসাৰটোলৈকে গৈছে, আমাৰ যদি লেফটৰ ফালে যাব মন, বাওঁফালে যাব মন, মোৰ এনসাৰটো ভুলে নেকি, মোৰ উত্তৰটো ভুলে নেকি, তেনেকে ভাবি আমি হেৰি মেজৰিটিৰ ফালে গুচি যাওঁগে, অধিক সংখ্যক মানুহৰ ফালে আমি গুচি যাওঁগে। ঠিক আছে, এইটোৱে হৈছে সাইজ অফ দ্য গ্ৰুপ অৰ্থাৎ গোটৰ আকাৰ। তাৰপিছত গোট সৰ্বসন্মতি, গ্ৰুপ আনএনিমিটি। ওকে, এতিয়া কি হৈছে সৰ্বসন্মতি মানে চবে ঠিক আছে, এনসাৰ এ হয়, এ হয়, এ হয়, এ হয়, এই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ইহঁতে এই হয়। এতিয়া মাজৰ পৰা যদি কোনোবা এটাই কৈ দিলে নহয় উত্তৰটো বি হয়, লগালগ এইফালে যদি এটাই ভাবি আছিলে যে ও নাই উত্তৰটো বিয়ে হয়, তেনেকে কি হয় লাহে 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 ভাঙিবলৈ ধৰে। ঠিক আছে, গতিকে কথা এইটোৱে যে যদি একদম একগোট হয়, কোনো যদি প্ৰতিবাদ নকৰে যে অলপ কিবা খেলি মেলি হৈছে নেকি, তেতিয়াহ'লে আমি কনফাৰ্ম কৰো, মানে আমি সামঞ্জস্য পুৰা মানে স্থিৰ আৰু সেই পইণ্টত। কিন্তু এটাইও যদি কৈ দিয়ে সেইটো নহয় নহয়, উত্তৰটো বি নেকি, তেতিয়া আকৌ যাৰ যাৰ মনত আছিলে যে নহয় নেকি, তেখেতসকলেও মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। সেইটো বুজাইছে ইয়াতে। তাৰ পিছত কমিটমেন্ট টু দ্য গ্ৰুপ অৰ্থাৎ গোটটোৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি। ইয়াতে কি হৈছে এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে চব ধৰণৰে শক্তি আয়ত্ত কৰি থৈ দিয়া আছে। পজিটিভো হ'ব পাৰে, নেগেটিভো হ'ব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কিয় আছে এটা গোটৰ লগত, পজিটিভ হেৰিত চাব গ'লে, পজিটিভ দিশত চাব গ'লে কি হ'ব যে ধৰি লওক মই কোম্পানী এটাত কাম কৰিছো, এতিয়া মই তাৰে মানুহ কেইজনক ভাল পাওঁ, তাৰে মানুহ কেইজনৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগে, মনটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে মোৰ এৰি দিব মন নাই। গতিকে তাহাঁতে যি কৈ আছে ময়ো তেনেকে মানি চলি আছো, এইটো এটা পজিটিভ দিশ হয়। তাৰপিছত নেগেটিভ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, নেগেটিভ দিশ কি হ'ব যে মই বহুত পইচা লগাই থৈ দিছো এই কোম্পানীটোত, গতিকে এতিয়া আৰু মই পিছ দিব নোৱাৰো, আৰু উপায় নাই আৰু ইয়াৰ পাৰ, গতিকে চবৰে লগত মিলি চলিবই লাগিব, যি কৈছে মানিবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। এই যে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি এটা দি দিওঁ যে আমি থাকিম, এতিয়া ভাল লাগিয়ে থাকিলো বা উপায় নাপায়ে থাকিলো, কিন্তু থাকিবতো লাগিবই। গতিকে এই আমি এগ্ৰি কৰা, কনফাৰ্ম কৰা, মানে সামঞ্জস্য প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহৰ এটা মূল কাৰণ হ'ল আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া, গোটটোৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি। ঠিক আছে, তাৰপিছত সেলফ এষ্টিম এণ্ড ষ্টেটাছ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনৰ আত্মসন্মান আৰু স্থিতি। এতিয়া ধৰি লওক মোৰ সেলফ এষ্টিম, আত্মসন্মান একদম তলত, আৰু মই একোৱে নোৱাৰো, মই গৰু, মই গাধ, মোৰ দ্বাৰা একো নহৈছে, ছাৰে যি কয়, মেমে যি কয়, মোৰ নিজা মানে মগজু নাই, আৰু তেনেকে যদি মই ভাবি লওঁ, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি অমুকে যদি কয় যে হেৰি এটো বি হয়, বি টো এ হয়, ক টো গ হয়, গ টো খ হয়, মই সেই বুলিয়ে মানিম, হয় ছাৰ, এইটো বি হয়, বি টো চি হয়, তাৰপিছত হেৰি ক টো গ হয়, গ টো খ হয়, হয় দিয়ক, হয়নে? তেতিয়া আমি কনফাৰ্ম কৰিম, হয়নে? তাৰপিছত ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ স্থিতি। এতিয়া হেৰি ধৰি লওক মোৰ বহুত মান সন্মান আছে সমাজখনত, বা বহুত পইচা আছে, একদম বিৰাট হাই-ফাই চাকৰি এটা কৰো, সাংঘাতিক পইচা আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হলে মই আনৰ কথাত ইমান ঢাল খাব নালাগে, বা আন মানুহে ইমান মোক প্ৰভাৱিত কৰিবও নোৱাৰে। কিন্তু ধৰি লওক নাই, বেছি পইচা নাই, কিবাকে ঘৰখন চলাইছো, কিবাকে দুমুঠি দুবেলা দুমুঠি দুবেলা খাই আছো, তেনেকুৱা হলে কি হব?
যি কৈছে তাকে মানি চলিম হয়নে ওপৰৰ বছে যি কৈছে আৰু স্যাৰ আপুনিয়ে মেইন তেনেকে আমি শুনি গৈ থাকো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ পিছত আছে যে social norms অৰ্থাৎ সামাজিক নিয়ম ইয়াতে কি হয় এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে তেনেকুৱা কিছুমান নিৰ্ধাৰিত নিয়ম আছে হয়নে আৰু এইফালে যে এটা পৰিস্থিতিত পৰিলে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ দেখুৱাব লাগে সেইটো পুৰা নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে আমাৰ কিছুমান কথাৰ কাৰণে ধৰি লওক যে স্কুলত সময়মতে গৈ পাবই লাগিব তাৰপিছত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যাবই লাগিব নখ পালিছ নেইল পলিছ এইবোৰ লগাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম আছে সেইবোৰ আমি পালন কৰি চলিব লাগে এইকেইটা ভাল নিয়ম বাৰু আমি মানি চলিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ কি কৰা উচিত ধৰি লওক পৰীক্ষা চলি আছে আমাৰ পৰীক্ষা লিখি আছো এনসাৰ নাজানো ঠিক আছে তাৰপিছত হেৰি কাষতে কোনোবাই কিতাপ এখন ধৰি লওক পঢ়ি আছিল চাগে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত মোৰ লগৰ এজনীয়ে মানে কিতাপখন থৈ গুচি গৈছে বেঞ্চৰ তলত এক্সকিউজ মি বেঞ্চৰ তলত কিতাপখন থৈ গৈছে এতিয়া মই যিহেতু জানো যে আছে আৰু মই এটা উত্তৰ নাজানো গতিকে পুতুককে চাই লওঁ সেইটো তেনেকুৱা কৰিব নালাগে হয়নে গতিকে এই যিবোৰ নিয়ম আছে এইবোৰেও প্ৰভাৱ পেলায় আমি কি বস্তুত মানি চলি গৈ আছো আৰু কি বস্তুত মানি চলি যোৱা নাই একেটা বাৰু ভাল উদাহৰণ কিন্তু সব ক্ষেত্ৰতে নিয়ম পালন কৰাটো ঠিক নহয় হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ পিছত আছে কালচাৰ সংস্কৃতি ঠিক আছে এটা সংস্কৃতিত কি হয় কিছুমান কালচাৰ এনেকুৱা আছে বা মানে এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত যে মই কোন হয় মানে মোৰ আইডেন্টিটি কি হয় মোৰ পৰিচয় কি হয় এই বস্তুটোত মানে খুব ধ্যান দিয়ে যে মই আনৰ লগত হেৰি মিল খাব নোৱাৰো একেটাই বস্তু ঠিক আছে এই আমাৰ 5টা আঙুলি হয়নে এটা কালচাৰে যদি মানে যে আমি একগোট হৈ চলিব লাগিব আনৰ লগত মিলি চলিব লাগে আনটো সংস্কৃতিয়ে আকৌ মানে যে মই বুঢ়া আঙুলি হয় বা মই তৰ্জনী আঙুলি হয় ন এইটো তৰ্জনী আঙুলি হয় ওকে মই তৰ্জনী আঙুলি যে মই অকনমান বেলেগ হৈ দেখুৱাব লাগিব তেনেকুৱা শিক্ষা পাই আহে গতিকে এই সংস্কৃতিৰ ওপৰতো বহুতখিনি বস্তু ডিপেণ্ড কৰে আমি আমাৰ আচৰণবোৰ কেনেকুৱা হ'ব বা আমি আনৰ কথা মতে ঢাল খাম নে নাখাম তাৰপিছত এটা নিৰ্দিষ্ট কামত দক্ষতা কম্পিটেন্স স্কিল এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এটা কামত পুৰা দক্ষতা আছে আমাক যদি কোনোবাই ক'ব হেই এই কামটো এনেকে কৰিব নালাগে এই কামটো তেনেকে কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে আমি মানিম নেকি আমি কিয় মানিম 70 বছৰ ধৰি এই কামটো এনেকে কৰি আহি আছো মই চকু মুদি এই কামটো কৰি দিব পাৰো মোৰ বাওঁ হাতৰ খেল এই কামটো কিয় শুনিম মই এতিয়া ধৰি লওক মোৰ এই কামটোত দক্ষতা নাই একদম স্কিল নাই এই কামটো কেনেকে কৰিব লাগে নাজানো তেতিয়া কিন্তু আমাক কোনোবাই ক'ব আহিলে তেতিয়া আমি কি হওঁ আমি প্ৰভাৱিত হওঁ আমি মানি চলো আমি কনফাৰ্ম কৰো এতিয়া হৈছে যে ডিজায়াৰ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেশ্যন মানে আনতকৈ অকনমান বেলেগ হৈ দেখুৱাৰ যিটো আকাংক্ষা এতিয়া এইটো যদি থাকে যে মই অকনমান বেলেগ হৈ দেখুৱাব লাগে চবেই এনেকে উত্তৰটো লিখিব মই 2 লাইন ইন্ট্ৰডাকচন এটা লিখি দিওঁ তেনেকে হলে মোৰ উত্তৰটো অকনমান বেলেগ হ'ব বা চবে এতিয়া সৰস্বতী পূজা আহি আছে হয়নে চবে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব নৰ্মেলকে
মই অকণমান এনেকে পাক লগাই পিন্ধি যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা এই যে আনতকৈ অকণমান বেলেগ হোৱাৰ যেতিয়া আমাৰ হেঁপাহ থাকে ইচ্ছা থাকে তেতিয়া কি হয় আমি পুতুককে প্ৰভাৱিত নহওঁ পুতুককে আমি কনফাৰ্ম নকৰো আনে কি কৈ আছে কিন্তু আমি যদি ভাবো এই হ'ব চবেই যেনেকে কৰি আছে আমিও তেনেকে কৰো তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি মানি দিওঁ আৰু আমি কনফাৰ্ম কৰি দিওঁ ঠিক আছে গতিকে আমাৰ সামঞ্জস্য প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ শেষ হ'ল এতিয়া আজিৰ শেষ বিষয়টোলৈকে আমি আগবাঢ়ো সেয়া হৈছে আমি কেনেকৈ সামাজিক চাপ অনুসৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো প্ৰথমটো কৈছে যে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যক্তি অৰ্থাৎ ৰিয়েক্টেন্স ঠিক আছে তাৰপিছত আছে স্বকীয়তা বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন need to maintain individuality তাৰপিছত আছে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্ৰণৰ আকাংক্ষা অৰ্থাৎ desire for personal control তাৰপিছত আছে সামাজিক সমৰ্থন মানে social support আৰু শেষৰ ফালে আছে সংখ্যালঘু প্ৰভাৱ মানে minority influence ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটোলৈ আহো ঠিক আছে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যক্তি বা ৰিয়াকশ্যন আমি যে দিওঁ বুলি কয় মানে কিবা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে আমাক ধৰি লওক ৰ'ব উদাহৰণ এটা ভাবিলো আমাক ধৰি লওক কৈছে যে ধৰি লওক আপুনি আৰু মই এখন কলেজত পঢ়ি আছো ঠিক আছে তাৰপিছত এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয় ন কলেজসমূহত গতিকে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত মানে বাকীবোৰে কৈছে যে আমাক কালচাৰেল ডিজে নাইট লাগে একদম ৰাতি 9টাত আৰম্ভ কৰি ফেলে 12টাত আমি শেষ কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা গতিকে মই ধৰি লওক আছো ইউনিয়ন বডিত ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে মোক ক'ব আহিছে যে এইটো লাগিব এতিয়া চবে একদম ক'ব আহিছে লাগিবই আমাক ডিজে নাইট লাগিব তেনেকুৱা এতিয়া মই যদি মোৰ উত্তৰটোত একদম স্থিৰ ডিজে নাইট এলাউ নকৰো ডিজে নাইটৰ অনুমতি নিদিও মানে নিদিও মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰকো সুধিব নাযাওঁ ইয়াৰে অনুমতি নিদিও আৰু তাৰে উপৰি ময়ো যদি কেইটামান লিষ্ট ওলাই দিওঁ ধৰি লওক আপোনালোকে মোক কৈছে যে চব গোটেই ষ্টুডেণ্টছে এনজয় কৰিব তাৰপিছত কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানে এনেকে ৰাতি ডিজে নাইট আজিলৈকে পতা নাই এই ৰাতি 12টালৈকে তেনেকুৱা যদি যুক্তি দিয়ে তাৰপিছত মই যদি সমানে আপোনালোকক যুক্তি দিওঁ যে সেই ৰাতি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকে ঘৰত যাব তাৰপিছত ৰাতি ভাত কেতিয়া খাব কেতিয়া শুব তাৰপিছত কোনোবাই যদি অলপ কিবা কিবি বদমাচি কৰি দিয়ে তাৰে ৰিস্ক কোনে ল'ব গতিকে এই যে নাই নামানো আপোনালোকে কিবা এটা লজিক দি আছে ময়ো ওলোটা এটা লজিক দি আছো প্ৰতিক্ৰিয়া ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হলে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হলে কি হয় আমি কনফাৰ্ম নকৰো উই ডু নট কনফাৰ্ম মানে আমি সামঞ্জস্য প্ৰভাৱিত আমি নহওঁ এইটোৱে হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যক্তি নে ৰিয়েক্টেন্স তাৰপিছত হৈছে যে need to maintain individuality অৰ্থাৎ স্বকীয়তা বজাই ৰখা প্ৰয়োজন এতিয়া ইয়াত কি হৈছে এই অলপ আগতে যে মই কৈছিলো যে কিছুমান সোসাইটিত পৰিৱেশত এনেকুৱা আছে যে আমি একগোট হৈ একেলগে চলিব লাগিব কিন্তু আকৌ আন এটা সোসাইটিত বা কালচাৰত এনেকুৱা আছে যে নাই মই যে অলপ বেলেগ হয় সেই বস্তুটো মই বজাই ৰাখিব লাগিব গতিকে এইটো যেতিয়া আমাৰ টেন্ডেন্সিটো আহে প্ৰৱণতাটো আহে বা ইচ্ছা যে মই আনতকৈ অলপ বেলেগ হৈ দেখুৱাব লাগিব বা মই সদায় আনতকৈ বেলেগ হৈ থাকিবই লাগিব মোৰ লগৰবোৰে
মনোবিজ্ঞানী হ'ব পাৰে, কিন্তু মই মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যাপিকাহে হ'ম। তাহাঁতে কাউন্সিলিং কৰিব পাৰে, কিন্তু মই বাচ্ছাবোৰক পঢ়াম। গতিকে মই তাহাঁততকে অকণমান বেলেগ হ'ম। তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে পুতুককে কনফাৰ্ম কৰি নিদিয়ে, পুতুককে মানি নলয় আনৰ কথাবোৰ। কৈ থাকক, ঠিক আছে শুনিলো, এখন কাণেদি শুনিম, আনখন কাণেদিও ওলাই দিম। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আমি সৃষ্টি কৰি লওঁ, কিন্তু আমি মানি নলওঁ। যিমান দূৰ পাৰো আমি নিজৰ যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলিটি বা আমি যে আনতকৈ অকণমান বেলেগ হয়, সেইটো আমি ৰাখিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰো, সম্পূৰ্ণ যত্ন কৰো। এতিয়া হৈছে ডিজায়াৰ ফৰ পাৰ্চনেল কণ্ট্ৰল, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্ৰণৰ আকাংক্ষা। ঠিক আছে, ইয়াত কি হয়, ইয়াতে আমি আনে কোৱা কাৰণে আমি প্ৰভাৱিত হ'বলৈ নিবিচাৰো। আমি আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব বিচাৰাৰ আমাৰ প্ৰৱণতা যিটো থাকে, সেই তেতিয়াও কি হয়, আমি নহয় ডেফিনেটলি আমি নুশুনিম ন আনৰ কথা, আমাৰ কথা শুনাম। মই যি কৈছো সেই শুনিব লাগিব। মানে এই যিটো এটিটিউডটো যে মই কাৰো কথা নুশুনো, বাকী চবে মোৰ কথা শুনে, বা মই কাৰো নামানো, বেলেগে মোৰ কথা মানে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনাৰ এটা এটিটিউড আছে বা আপোনাৰ ব্যৱহাৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আপুনি সেই শাৰীৰ মানুহৰ ভিতৰত পৰিব, যোনে পুতুককে নিজৰটো এৰি নিদিয়ে আৰু আনৰটো পুতুককে মানি নলয়, নিজৰটো ৰাখিব জানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ। এতিয়া এই কথাটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালো হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়াও হয়, হয়নে? আমি আনৰ দৃষ্টিভংগীৰেও চোৱাটো খুব জৰুৰী। তাৰ পিছত আছে social support, অৰ্থাৎ সামাজিক সমৰ্থন, হয়নে? এতিয়া 1 minute, okay. কেতিয়াবা কি হয়, যেতিয়া আমি এই আনৰ পৰা সমৰ্থন এটা পাওঁ, যে তুমি যি কৈছা সেই বস্তুটো ঠিকে হয়। ধৰি লওক আমি এটা টিম হয় আৰু এইফালে এটা টিম, এইফালৰ টিমটোৱে আমাক দুখ দি আছে, এইটো হৈছে, কিবা হৈছে, অমুক হৈছে, কিন্তু আমাৰো যে কিছুমান পইণ্ট আছে, আৰু ধৰি লওক মোৰ কিছুমান পইণ্ট আছে আৰু মোক সমৰ্থন কৰিছে মোৰ গোটটোৱে, তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া আমি আনে যি কৈ আছে, মোক আনে যি কৈ আছে সেইটো পুতুককে মানি নলওঁ। কিন্তু যদি মোৰ নিজৰ ছাপৰ্টাৰবোৰে, মোৰ নিজৰ গোটটোৱে এইজনী কি কৰি আছে ভগৱান, এনেকুৱা যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেতিয়া আৰু আমি মানিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ। সেয়াই হৈছে সামাজিক সমৰ্থন। তাৰপিছত সংখ্যালঘু প্ৰভাৱ, মাইনৰিটি ইনফ্লুৱেঞ্চ। কেতিয়াবা কি হয়, মাইনৰিটি, হয়নে? এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা এটা কমিউনিটি, LGBTQ কমিউনিটিটো, এই কমিউনিটিটো এতিয়া এটা মাইনৰিটি হৈ আছে বৰ্তমান, সংখ্যালঘু, হয়নে? কিন্তু তথাপিও যিটো এটা ফ'ৰ্চত, যিটো এটা শক্তিত তেখেতসকলে নিজৰ ইচ্ছা, আকাংক্ষা, তাৰপিছত অধিকাৰ তেখেতসকলৰ কি হয় তাৰে বিষয়ে কৈ গৈ আছে, তাৰে বিষয়ে প্ৰচাৰ চলাই গৈ আছে, বা আমাৰ সমাজখনত আগবাঢ়ি আহিছে, সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং এটা প্ৰভাৱ হয়। হ'ব পাৰে তেখেতসকল মাইনৰিটি গ্ৰুপ, কিন্তু যেতিয়া একগোট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে যে আমি কাৰো নুশুনো। গতিকে এইটো এটা কথা হয় যে মাইনৰিটি হয়, সেইকাৰণে আমি আমাক দমন কৰি ৰাখিব কোনোবাই, এই ধাৰণাটো বাদ দি আমি যদি আগুৱাই যাওঁ, তেতিয়াও কিন্তু আমি আনৰ কথা মানি চলিব নালাগে। তেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনটো আমাৰ নিজৰ চৰ্তত জীয়াব পাৰিম। সেইটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, য'ত আমি কনফাৰ্ম
নকৰো যিটোৰ ফলত আমি কনফাৰ্ম নকৰো এটা অফিচতে LGBTQA সেই কমিউনিটিটো বাদেই দিওঁ অফিচতে ধৰি লওক বছে কৈ আছে আৰু বছৰ কিছুমান থাকে নহয় চমচা বুলি আমি কেতিয়াবা কওঁ নহয় তেখেতসকলে বেয়া আমাক মানে হেৰি অফিচ ধৰি লওক ছুটি হয় 5টা বজাত কিন্তু নাই 7টা বজালৈকে 8টা বজালৈকে ৰখি কাম কৰ অমুক তমুক আমি মাইনৰিটি হয় ধৰি লওক কিন্তু তথাপিও আমি যদি যে নাই 9টাৰ পৰা 5টালৈকে আমাৰ সময় হয় 5টা বজাত আমাক কাম দিলে আৰু নকৰো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি হ'ব বাৰু 3-4 জন মান আমাৰ সেই টিমটো ধৰি লওক হিউমেন ৰিসোৰ্স মেনেজমেন্ট টিম হয় কিন্তু আমি নকৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি এটা প্ৰতিবাদ কৰো তেতিয়াও কিন্তু আমি আনৰ কথা মানি চলিব নালাগে ওকে এইখিনিতে আমাৰ কি শেষ হল আমাৰ এই কনফৰ্মিটি অৰ্থাৎ সামঞ্জস্যৰ বিষয়টো শেষ হল আৰু আমি একবাৰ আওৰাই লওঁ কি কৰিলো এইখিনিলৈকে কৰা হোৱাৰ পিছত আমি পৰীক্ষা কেইটা চালো হয়নে শেৰিফৰ পৰীক্ষা এশৰ পৰীক্ষা ক্ৰাচফিল্ডৰ পৰীক্ষা শেৰিফৰ পৰীক্ষাটো কিহৰ ওপৰত আছিলে অটোকাইনেটিক এফেক্ট অৰ্থাৎ চায়ন ক্ৰিয়া গতিক প্ৰভাৱৰ ওপৰত আৰু অপটিকেল ইলিউজন অৰ্থাৎ দৃষ্টিকাৰ্য সম্বন্ধীয় ভ্ৰমণ এশৰ পৰীক্ষাত কি হৈছিলে যে এডাল আমাৰ লাইন এডাল আঁচ এডাল আগৰ পৰা দি আছিলে সেই আঁচৰ সমান কোনডাল আঁচ হয় এই তিনিডাল আঁচৰ ভিতৰত সেইটো আমাক ক'বলৈ দিছিলে হয়নে সেই পৰীক্ষাটো আছিলে তাৰপিছত ক্ৰাচফিল্ডত কি হৈছিলে যে আমি পিচিঅ ফোন বুথ এটাত বহিছো তাৰপিছত হেৰি আমাৰ লগত আৰু কেইজনমান আছে তেখেতসকলৰ বাকী 4 জনৰ উত্তৰটো দিছে এক্সপেৰিমেন্টাৰ মানে যোনে পৰীক্ষাটো কৰিছে তেখেতে দিছে আৰু বাকী তেখেতসকলৰ লগত মিলাবলৈ আমিও ভুল উত্তৰ এটা দিছো তাৰে ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে হয়নে পৰীক্ষাটো তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছো সামঞ্জস্য প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ সেয়া হৈছে গোটৰ আকাৰ অৰ্থাৎ সাইজ অফ দ্য গ্ৰুপ তাৰ পিছত গোট সৰ্বসন্মতি অৰ্থাৎ গ্ৰুপ আনএনিমিটি তাৰ পিছত কমিটমেন্ট টু দ্য গ্ৰুপ গোটটোৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি তাৰ পিছত আছিলে ব্যক্তিগত আত্মসন্মান আৰু স্থিতি অৰ্থাৎ সেলফ এষ্টিম আৰু ষ্টেটাস অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল তাৰপিছত আছিলে সামাজিক নিয়ম অৰ্থাৎ social norms তাৰ পিছত আছিলে সংস্কৃতি অৰ্থাৎ কালচাৰ তাৰ পিছত আছিলে competence and skill at a particular task সেয়া হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট কামত দক্ষতা আৰু আছিলে desire for individuation অৰ্থাৎ আনতকৈ অকণমান বেলেগ হোৱাৰ আমাৰ আকাংক্ষা আমাৰ ইচ্ছা এই আমি আলোচনা কৰিছিলো সামঞ্জস্য প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহৰ ভিতৰত তাৰ পিছত আছে আমি কেনেকৈ সামাজিক চাপক অনুসৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো প্ৰথমটো কি আছিলে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যক্তি অৰ্থাৎ ৰিয়েক্টেন্স তাৰ পিছত আছিলে স্বকীয়তা বজাই ৰখা প্ৰয়োজন need to maintain individuality তাৰ পিছত desire for personal control ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্ৰণৰ আকাংক্ষা তাৰ পিছত social support সামাজিক সমৰ্থন আৰু শেষৰ ফালে আছে মাইনৰিটি ইনফ্লুয়েন্স অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু প্ৰভাৱ এইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিছিলো আৰু ইয়াৰে পিছৰ ক্লাছত আমি কি চাম আমি পিছৰ ক্লাছত চাম অনুপালন আৰু আজ্ঞাকাৰিতা ঠিক আছে আৰু অনুপালন খুব এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয় কমপ্লায়েন্স এই যিটো কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টটো বিজনেস সেটিংৰ ভিতৰতো হেৰি খুব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা ধৰি লওক
যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীত যিবোৰ চেলছ গাৰ্ল চেলছ বয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানে মানে সাংঘাতিক ইউজ কৰে তাৰপিছত এই যে আমি যে বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰো প্ৰডাক্ট এটা বিক্ৰী কৰো যে আমি এই শ্যাম্পুটো কিনিছো কিন্তু এই শ্যাম্পুটো কিনা নাই বা এই গাড়ীখন কিনিলো এই গাড়ীখন নিকিনিলো কিয় নিকিনিলো কিয় এনেকুৱা কৰিলো বা আমি কাৰোবাক আমাৰ সহায় কৰিবলৈ মন নাছিল কিন্তু তথাপিও আমি কৰিবলগীয়া হ'ল কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল এই গোটেইবোৰৰ উত্তৰ আছে অনুপালনৰ ভিতৰত ইণ্টাৰেষ্টিং ন তাৰপিছত আজ্ঞাকাৰিতা ঠিক আছে আমি আনৰ আজ্ঞা কৰাটো ভাল ডাঙৰে যি কয় সেই কথাবোৰ শুনা ভাল কিন্তু এটা লেভেললৈকে হয়নে এটা লিমিটলৈকে আমি সেই কথাবোৰ মানি চলাটো ভাল এই যে অবিডিয়েন্সৰে আজ্ঞাকাৰী হোৱাৰো যে এটা বেলেগ এটা নেগেটিভ দিশ এটা আছে এয়া দাঙি ধৰিছে আজ্ঞাকাৰিতাৰ ভিতৰত গতিকে অহা ক্লাছ কেইটাত আমাৰ আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয় দুটা আছে আৰু মোৰ পাৰ্চনেল বহুত ফেভৰেট বিষয় হয় এই দুটা বিষয়ে গতিকে আমি তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰে আগত ক্লাছটো সামৰাৰ আগত আমি আকৌ এবাৰ আমি আজি কি আলোচনা কৰিছিলো সেইখিনি চাই লওঁ যাতে আৰু পাহৰি নাযায়গে আপোনালোকে প্ৰথমতে আমি সামাজিক প্ৰভাৱ কি হয় সেয়া আলোচনা কৰিছিলো কি হয় সামাজিক প্ৰভাৱ এজন বা অধিক লোকৰ মনোভাৱ বিশ্বাস ধাৰণা বা আচৰণ সলনি কৰাৰ বাবে এজন ব্যক্তি বা অধিকৰ প্ৰচেষ্টা এয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি চাইছিলো সামাজিক প্ৰভাৱৰ প্ৰকাৰ সেয়া হৈছে সামঞ্জস্য অনুপালন আৰু আজ্ঞাকাৰিতা আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিছো অকল সামঞ্জস্য তাৰ পিছত সামঞ্জস্য কি হয় সেয়া হৈছে নিজৰ বিশ্বাস বা আচৰণ সলনি কৰাৰ প্ৰৱণতা যাতে সেইবোৰ আনৰ আচৰণৰ সৈতে মিলাব পাৰে সেয়াই হৈছে সামঞ্জস্য তাৰপিছত সামঞ্জস্যৰ প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক সেয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো তাৰে পিছত আছিলে আমি কিয় অনুসৰণ কৰো মানে আমি কিয় কনফাৰ্ম কৰো এইখিনি আৰু আজি ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ